Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please let me clear about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening. Sound and screen both are clear. Okay, now start the today's session with respect to the chemistry paper. Okay, this is very important for your upcoming board examination. Okay, all of you join. Yes, okay, thank you. Now start that's the question paper. Now start the first question, section A as a MCQs question. Section A MCQs question. Okay, select and write the correct answer of the following multiple choice of question. Anisole on heating with the concentrated HI. Then what is the structure for the anisole? Anisole is aromatic ethers. Okay. Anisole is aromatic ether. So this aromatic ether, benzene and OCS3 plus react with the HI undergoes the strong heating. So this is H plus, this is I minus, oxygen minus and methyl group as a plus. So what is the product? So this is a product as a phenol. This is a phenol OH and plus this is a methyl iodide CS3I. So what is the product? Iodobenzene, no, this is option rule out. Phenol, methanol is not a product. Iodobenzene is not a product. Phenol and the iodomethane. Yes, option number D is correct because the methyl iodide has a IUPAC name iodomethane. Methyl iodide, iodomethane, and the benzene and OH group, okay, called as a phenol. So this is your answer. Option number D is correct. Sorry. Then now start the number 2. Which solution shows a positive deviation from the Rod's law? So yes, this is a question. So please write now. This is a question from the phenols. So has a question say question from alcohol, phenols and ether. So this is a question from phenols. Right now. Phenols, alcohol, phenols, ethers. Alcohols, phenols and ethers. Get it? Next is the number 2 question. Which solution shows a positive deviation from the Rod's law? So this is a question from solutions. Then what is the positive deviation? Positive deviation, that is stand for that's a solute and solvent has a weak interaction. So this is a weak interaction. Weak interactions. So there is a weak interactions between solute and solvent. It is called as that's a positive deviation. Get it one? So ethanol and acetone shows the positive deviation and the remaining options are for the negative deviation. He सर्व negative deviation चे examples आहे. Phenol and aniline. Get it? Phenol, aniline, strong interactions. Chloroform, acetone, strong interaction. Chloroform, ethanol, as well as a strong interaction. ठीक आहे. तर आपल्याकडे सोल्युशन चॅप्टर असेल तर ओके सोल्युशन चॅप्टर मध्ये चेक करा आपण. Yes, this is shows the negative deviation. Negative deviation, phenol and aniline, chloroform and acetone. Get it? So these are the examples. Phenol, aniline, chloroform, acetone, negative deviation. Get it? So please write now. And next is a ethanol, acetone. Ethanol plus acetone, it is shows the positive deviation. Positive deviation, that nothing but the solute solvent has a interactions, and these are the weaker interactions. Weaker interactions. So please write now, this is weaker interactions. Solute solvent has a weaker interaction, then it shows the positive deviation, and if the solute solvent has a stronger interaction, then it has a stronger, that's a negative deviation. Get it well? So this is very important. Next question. Question number 3. The coordination number of the cobalt. So this is a question from the coordination compounds. Coordination compounds. Coordination number of the cobalt is, then that's a Cl2. Cl2 has a 2 coordination number. Ethylene diamine. Ethylene diamine is a bidentate ligand. Bidentate ligand. So it is a bidentate ligand.
then there is a 2, therefore the 2 into 2, therefore this is the total 4 electron pair donor. So this is a 2 electron pair, 2 plus 4 is the 6. So this is a 6. What is the coordination number? Coordination number is the number of electron pair donated by the ligands. Number of electron pairs donated by the ligand to the centimeter atom known as a coordination number. So what is the coordination number? Coordination number is a 6, so it is octahedral. Get it? So this complex is the octahedral, so the coordination number is a 6. So this is question from the coordination compounds. Number 4th, the name of the above reaction is. Number 4th. So this is that's the name of the above reaction is. So please कोण सांगू शकेल मला? What is the name of the above reaction is? Then that's a benzene converted into the benzaldehyde. So simple, benzene into benzaldehyde, Gattermann-Koch reaction. So this is the Gattermann-Koch reaction. Get it? Gattermann-Koch reaction in which the benzene is converted into the benzaldehyde. Benzene to benzaldehyde, Gattermann-Koch reaction. Get it? And in the Itard reaction, toluene converted. तर टोलिनचं कन्वर्जन benzaldehyde मध्ये असणार आहे CrO2 Cl2 मध्ये. Friedel-Crafts acylation मध्ये aromatic ketones तयार होतात. Get it? Benzene to the by using the acetyl chloride. Stepan reaction मध्ये that's a cyanide converted into the benzaldehyde, all aldehyde compound. Get it even? So this is called the Stepan reactions. So this is very important right now. All the name reaction. This is very important for your examination. Get it even? So right now, so this is the Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction. This is question from the aldehyde and ketones. This is the question from aldehyde and ketones. Aldehyde ketones carboxylic acids. Aldehyde ketones carboxylic acids. Next, which is an example of the thermoplastic polymer? The thermoplastic polymer and the thermosetting polymer. There are the two classes of the polymers. Where the thermoplastic which on heating then molded, again remolded. Therefore the on heating it becomes soft and on cooling it becomes hard. So it is recyclable. Get it? So this is the example polystyrene. Get it? So polystyrene is an example of the thermoplastic polymers. So bakelite, nylon 6, urea formaldehyde. All these are the thermosettings. So here okay, as a thermosetting है. Bakelite is the thermosetting. Urea formaldehyde thermosetting. It is the thermosetting. So please write now. It is thermosetting. Nylon 6 thermosetting. So this is the question of the introduction to polymer chemistry. So written as the polymers. Introduction to polymer chemistry. This is very important question, which is an example of thermoplastic polymer. So the thermoplastic polymer is the polystyrene, because on heating becomes soft and the on heating become hard. So it is recyclable, remolded. So thermoplastic is remolded. Get it? So written as a remolded. So what is the option? B option is the correct. Number 6, nichrome is an alloy of. So this is a question of the D block element, transition and inner transition element. So this is a question from transition and inner transition elements. D block element, inner transition. Nichrome is an alloy of the nickel and chromium. So this is the nickel and chromium is the alloy of the nichrome. So this is very important. Nichrome. So this is very important for your examination. Nichrome is an alloy of the nickel and chromium. So please write now. This is very important. Get it? So तुमच्या टेक्स्ट मध्ये मार्क करून ठेवा प्लीज निक्रोम. Where it is written as the nichrome. Yes, there is written as a nichrome. Nichrome is an alloy of the nickel and chromium. Alloy formations मध्ये. Get it? So this is the alloy. Then that's a copper and tin. Copper and tin called as a bronze. Cupra nickel, stainless steel, nichrome. Nichrome is an alloy of nickel and chromium, 80 to 80%. Therefore there is a 80-20%. So it is used for the gas turbine engine. Right now, this is very important. Cupra nickel is used for marine condenser tube. Okay, and bronze is making for the statues, medal and trophies. So this is a question asked for your board examination. What is the use of the bronze? Bronze is used for making statues, medal and trophies. What is the use of the cupra nickel? Marine condenser tube. What is the use of the stainless steel? Used for the ultra high speed aircrafts, fuelage, outer fuelage.
Nichrome is used for the gas turbine engine. Get it? So this is very important. And next is the titanium alloys. Titanium alloys are used for the ultra high speed flights, fireproof blockades, exhaust rods, because it is withstand stress up to very high temperature. So this is the reason why the titanium alloys is used for making the high speed flight or the exhaust rods. Get it? So this is very important. So please write now, this is very very important. तर हा जो टेबल आहे हा टेबल IMP करा आपण. इवन युजेस ऑफ अलॉयज याच्यातून एक क्वेश्चन तर बोर्डला हमखास येतो दरवर्षी, लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज राईट नाउ, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्स. देन next question, identify A in the following reaction. What is the A in the following reaction? Then so this compound is a biphenyl. So simple question, biphenyl. If you understand it, it is the biphenyl. So what is the biphenyl? Biphenyl or diphenyl? Biphenyl or diphenyl is a product of the Fittig reaction. So this is a Fittig. This reaction is the Fittig reaction. So what is the Fittig reaction? In the Fittig reaction there is a chlorine, so this bromo is not allowed here. And next is the naphthalene. So this is naphthalene not allowed because there is a 2 benzene ring. 1,4-dichloro is not allowed. Chlorobenzene, yes, there is a chlorobenzene. How it is happens such a reaction? This is the benzene ring. This is taken as a twice. Therefore the 2 chlorobenzene. So there is a 2 moles of the chlorine. And this sodium is get removed. Get it? So there is a twice and sodium chloride. So it is called as a Fittig reaction. So what is the option? D option is the correct. This is Fittig reaction. Get it? 1,4-dichlorobenzene. This is not your option because there is a 2 chlorine atom. There is only one chlorine, that's a chlorobenzene. Chlorobenzene react with the twice sodium metal. So this is the 2 mole. 2 mole sodium. And will give the 1 mole of biphenyl diphenyl. Get it? So this is a Fittig reaction. Next question. So this is Fittig reaction came from the questions. So हा question Fittig reaction चा halogen derivative मधला आहे. So this is a question from halogen derivative. Question from halogen derivatives. Organics चा पहिला chapter. Which amine does not react with the Hinsberg test? Does not react with the tertiary amine, do not react. So this is tertiary amine. This should be tertiary amine. Get it even? Tertiary amine do not react with the Hinsberg reagent. Then ethanamine. What is the structure of ethanamine? CS3, CH2, NH2. So this is primary amine. It is primary amine. N-ethyl ethanamine. This is the CS3, C2H5. Again N. Again this is the CH2 CS3. This is N-ethyl ethanamine. So it is secondary amine. This is secondary amine. N, N diethyl ethanamine. Yes, this is C2H5. Again N. This is C2H5. And again this is the ethanamine. So this is the CH2 CS3. So this is tertiary amine. So tertiary amine does not react with the Hinsberg reagent. So this is your option. Number C option is the correct because this is tertiary amine. Tertiary amine do not react with the Hinsberg reagent because they do not contain hydrogen attached to nitrogen. There is no hydrogen attached to nitrogen in the tertiary amine. So they do not react with the Hinsberg reagent. 2-methyl-propane 2 amine. So propane, what is the structure? Carbon, one more carbon. So this is the CS3. This is chlorine. And this is that's a methyl group. So this is CS3, 2-methyl and 2 amine. So this is the NH2 group and this is the CS3 group. So this is primary amine again. Primary amine. So primary amine react with the Hinsberg reagent. Get it even? Primary amine react with Hinsberg reagent. Secondary amine also react with the Hinsberg reagent. But tertiary amine do not react with the Hinsberg reagent because there is absence of hydrogen attached to nitrogen. Primary amine react with Hinsberg reagent, then to form acidic compound, and which on reaction with the aqueous alkali will give the soluble salt. Next question, the dissociation constant of ammonium hydroxide. So what is the given here? Dissociation constant. So this is the Kb is given. Kb is equal to
1.8 into 10 raised to minus 5. The degree of dissociation alpha we have to calculate it, and concentration is equal to how much? That's a concentration 0.01 molar. Okay, then by using the Oswald dilution law, this is a question from ionic equilibrium. Get it? So this is a that's a Kb is equal to alpha square into C. So alpha square is equal to Kb divided by C. So this is the formula we have to use for to calculate the degree of dissociation by using the Oswald dilution law. So what is the alpha square? Alpha square is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5, and this divided by the concentration 0.01. So alpha square is equal to 1.8 into 10 raised to how much? So what is the value become as a how much value? So please calculate it. ठीक है, this is 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 5. So left behind as the 10 raised to minus 3. So alpha is equal to alpha square is equal to 18 into 10 raised to how much? Minus 4. So alpha is equal to under root of the 18 into 10 raised to minus 4. So alpha is equal to under root 18 into 10 raised to minus 2. So what is the under root 18 value? How to predict it under root 18 value? So there is a that's a okay 4 square as a 16 and 5 square as a 25. Get it? So my under root 18 value should be in between 4 and 5 ना, 4 and 5 च्या मध्येच असेल, 4 point something काहीतरी असेल. पण ऑप्शन पहा तुम्ही, ऑप्शन मध्ये 42 42 42 42 याचा अर्थ ही अंडर रूट 18 व्हॅल्यू आहे ही 4.242 असणार आहे. लॉग टेबल अलाउड आहे, तुम्ही वापरू शकता. आणि 10 raised to minus 2. गेट इट? सो 10 raised to minus 2. क्लिअर आहे? देन 10 raised to minus 2 तर पॉइंट शिफ्ट करायचे लेफ्ट साईडला. -2 असेल तर लेफ्ट साईडला आणि प्लस असेल तर राईटला शिफ्ट करायचे. 10 raised to पॉवर मायनस असेल तर हा जो डेसिमल पॉइंट आहे तो लेफ्टला शिफ्ट करायचा आणि 10 raised to प्लस पॉवर असेल तर हा डेसिमल पॉइंट राईटला शिफ्ट करायचा. तो मायनस आहे त्यामुळे लेफ्टला शिफ्ट होणार ना, त्यामुळे डी ऑप्शन तर येणार नाही, बी पण येणार नाही. गेट इट? आणि किती शिफ्ट करायचे? 2 प्लेसेस. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज अ 4.2 म्हणजे ही व्हॅल्यू काय असेल? 4.242 इंटू 10 raised to minus 2 ना. So this value equivalent to this value. So this is your answer. Get it? इंका लिहिता आपल्याला. This is very important question for your board examination. So this is question from ionic equilibrium, Oswald dilution law. तो Oswald dilution law चं एक तर डेरिवेशन येतं किंवा न्यूमेरिकल येतं. Get it? न्यूमेरिकल आणि डेरिवेशन ह्या दोन पैकी एक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, half life of first order reaction. So this is a question from kinetics, chemical kinetics. Then half life of first order reaction. What is the half life of first order reaction? That's so the T half is equal to 30 minutes. So this is the T half. T half is given 30 minutes. Temperature given, no need to apply it. The value of its rate constant is. So what is the relationship between the T half? So T half is equal to 0.693 divided by K. So this is for first order reaction. So that's K is equal to 0.693 and divided by the T half. So substitute the value of the T half as a 0.693 and divided by the T half. What is the T half value? T half value as a 30. So this is 30. Then what is the calculation? 30. That's 30 is the calculation आपण करू शकता. So please give me answer. This is a 0.0693 divided by 3. Get it? Then what will be the answer? So this is the point shift करा आपण, अजून एक डिव्हिजन द्या त्याला. Get it? That's a 3. Then 3 ने डिवाइड करायला. Get it? So this is a 231 and 0.0. So B option is correct. Get it even? So B option is correct. So please write now. This is very important question. Half life. तर झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफ करून ठेवा आपण. झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डरच्या हाफ लाईफचा एक न्यूमेरिकलचा फिक्स येतो, हा लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर
याच्यात काही डाऊट आहे तर प्लीज आपण नोट करून घ्या प्लीज सर्वांनी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Okay, next question. Answer the following questions. Write the name of radioactive elements in group 16. तर ग्रुप 16 मध्ये रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट्स कोण आहे? तर जो पिरियड टेबल आहे त्या पिरियड टेबल मध्ये अखंड पिरियड टेबल मध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. तर पोलोनियम हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे 16 ग्रुप मध्ये. त्यानंतर ऑक्सिजनच्या पुढची फॅमिली आहे ती असणार आहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाइन. तर एस्टॅटाइन हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. नेक्स्ट हेलियम, न्यूऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन आणि रेडॉन. रेडॉन हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. त्यामुळे हे जे तिन्ही एलिमेंट आहे प्रत्येक ग्रुपचे जे शेवटचे 3 एलिमेंट आहे पोलोनियम, एस्टॅटाइन आणि रेडॉन हे त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह ग्रुपमध्ये रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे. अंडरस्टूड? ॲट द टॉप ऑफ द at the bottom of the every group 16, 17, 18. So I am written here as oxygen family group 16, that's a group 17 and that's inert gases. So polonium is a radioactive element. So write the name of radioactive elements in the group 16. Polonium. So write the polonium, only polonium radioactive element. Same question will be asked for the your astatine. The astatine out of the that's group 17, which one is the radioactive element? Astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Astatine is radioactive. Inert gases मध्ये group 18 मध्ये radioactive radon आहे. So this is radon is the radioactive. Get it? So this is very important question asked for your board exam as well as CET exam. CET मध्ये हा क्वेश्चन फिक्स येतो. मी 4 ऑप्शन गिवन देतात तुम्हाला. which of the following is not a radioactive element? तर नॉट अ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट म्हणजे पोलोनियम, एस्टॅटाइन, रेडॉन आणि इथे काहीतरी देतात झिनॉन. तर झिनॉन हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट नाहीये पण बाकीचे 3 रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. गेट इट? नॉट अ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट. आणि ऑप्शन पोलोनियम, एस्टॅटाइन, रेडॉन अँड झिनॉन किंवा टेलोरियम, आयोडीन असेच देतात मोस्टली, कारण वरचे तुम्हाला माहित असतात. हे ऑक्सिजन, सल्फर माहित असतात, फ्लोरीन, क्लोरीन माहित असतात. गेट इट वर? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट इन द ग्रुप 16, which one? Polonium. So polonium is the answer. Only write the polonium. Write the structure of glycine. So this is the question from the elements of group 16. So written as the group 16. Next, write the structure of glycine. What is the structure of glycine? Glycine is a, so this is question from proteins. Proteins, alpha amino acids, proteins, biomolecules. तर हा जो क्वेश्चन आहे हा बायोमॉलिक्युल्स मध्ये प्रोटीनचा स्टडी आहे. सो ग्लायसिन इज द सिम्पलेस्ट अल्फा अमिनो ऍसिड्स. तर त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना इन दिस वे, hydrogen, carbon, hydrogen, this is COOH and this is NH2 group. So it is represented as a glycine. This is glycine and not optically active. Get it? So the same question will be asked for your examination as a name the alpha amino acid which is optically inactive. So glycine is the answer. Write the unit of the cell constant. The cell constant is equal to length divided by area. So what is the length? Length in meter divided by area meter square. So meter square get cancelled. So what is the left behind? Meter inverse. So this is your answer, meter inverse. So this is a question from the electrochemistry. Electrochemistry chapter मधला क्वेश्चन आहे. ग्लायसिनचा क्वेश्चन बायोमॉलिक्युल्स प्रोटीन्स. राइट द यूनिट ऑफ द सेल कॉन्स्टंट पर मीटर. Write the number of particles present in FCC unit cell. So the FCC unit cell consists of 4 particles. 4 particles because every phase there is a total 1/2 contribution. So this is a 1/2 contribution total as a 6 phases. So this is 3. Get it? And the corner, at the every corner there is a 1/8 and 8 corner. So this is the 1. 3 plus 1, it is, that's a 4. So this is a 4. No need to calculate it, only number as a 4. Get it? So this is very short answer question. This question is very short answer. No need to write the calculation, no need to show calculation, only write the 4 particles. If the question asks for BCC, write the 2, and if the question asks for the SCC, simple cubic, write the 1. Name the gamma isomer of the BSC. What is the gamma isomer of BSC?
Gamma isomer of base C. Okay, this is the question from the green and nanochemistry. Green and nanochemistry. Get it? Green and nanochemistry. And write the number of particles. This is question from solid states. Solid states. Number 1 chapter, solid state. Green and nanochemistry, chapter number last number chapter. Gamma isomer of BSC is called as the lindane. It is called as the lindane. It is also called as the gamma hexane. Gamma hexane. It is used for the insecticides. तर जनरली हे insecticides म्हणून वापरतात. Get it even? BSC, benzene hexachlorides. Write the IUPAC name of the isobutylaldehyde. This is the question from aldehydes. Aldehydes and ketones. The isobutylaldehyde has a structure. So draw the structure for isobutylaldehyde. CH3 CH C double bond OH. And then first we have to select the longest continuous chain, number 1 2. So this is the 2-methyl propanol. 2-methyl propanol. Get it? 2-methyl propanol. So what is the structure for the isobutylaldehyde? Isobutylaldehyde has the structure CH3 CH CH3 C double bond OH. And what is the IUPAC name? 2-methyl propanol. So write here 2-methyl propanol, AL, 2-methyl propanol. Okay, this is IUPAC name. Clear, sir? Which alloy is used in Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline? The Fischer-Tropsch process साठी काय? Okay, कोणता alloys वापरतात? Name the alloys used for the Fischer-Tropsch process. Yes, this is a question from the transition and inner transition. Transition and inner transition elements. T block elements. So this is very important. तर आपण टेक्स्ट मध्ये मार्क करून ठेवा प्लीज. मी तुम्हाला काही शो करेन पाहिजे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की त्यांची युजेस आहे. गेट इट? ठीक आहे. तर राईट नाव हियर heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis मध्ये MnO2 acts as a catalyst. Decomposition of K03. So please write now. This is very important for your examination. MnO2 in the manufacture of ammonia Haber process. The molybdenum iron used as a catalyst. Cobalt thorium alloy is used in Fischer-Tropsch process synthesis of gasoline. So this is your answer. Haber process एक लक्षात ठेवा. Cobalt thorium alloy Fischer-Tropsch process. Finely divided nickel and it is used for the reduction extreme, that's a hydrogenation of ethene to ethane. It is also commercially used to convert the hydrogenation with production of margarine. Production of margarine commercially, yeah, get it? So the inedible oil is converted into solid fat. Next is the contact process. Contact process साठी वापरायचे तुम्हाला, that's a platinized asbestos. This is your platinized asbestos. Get it? And next is the carbon dioxide and hydrogen gas are formed from carbon monoxide and water. Steam converted into the CO2 and H2 used as a iron chromium catalyst. Iron chromium catalyst. So this is very very important. So please write now. Note करून ठेवा आपण. This is very important for your upcoming board exam. Get it? So this is the answer. Cobalt thorium alloy. Cobalt thorium alloy. So please write in this way. Cobalt thorium alloy. Only cobalt thorium लिहिलं तर आन्सर मार्क्स मिळणार नाही तुम्हाला. कोबाल्ट थोरियम आणि सी कॅपिटल काढायचा, ओ स्मॉल काढायचा. सी कॅपिटल ओ स्मॉल आणि इकडे ओके ड्रॉ करताना तुम्हाला कोबाल्ट थोरियम अलॉय लिहायचं. लक्ष द्या. फक्त कोबाल्ट थोरियम लिहिलं तर मार्क्स मिळणार नाहीत. आणि जर का कोबाल्ट लिहिताना सी स्मॉल काढला, सी आणि ओ सेम फ्रंट आला तरी मार्क्स मिळणार नाहीत. लक्ष द्या. म्हणजे हे अतिशय, कारण हा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन आहे. इथे अजिबात खाडाखोड मिस्टेक करायची नाही. खाडाखोड मिस्टेक झाली तर मार्क्सच मिळणार नाही. गेट इट? 1 मार्क लॉस होईल तुमचा. त्यामुळे या क्वेश्चन मध्ये अजिबात खाडाखोड करायची नाही. क्वेश्चन मध्ये पण नाही आणि आन्सर मध्ये पण नाही. इफ यू राईट द क्वेश्चन नंबर अँड दॅट्स पुन्हा खोडून दुसरीकडे लिहिलाय तरी मार्क्स मिळणार नाही. गेट इट? त्यामुळे सिक्वेन्सनी सॉल्व्ह करायचे. 1 2 3 4 जेवढे सॉल्व्ह होतील तेवढे करा. बाकीच्यांना जागा सोडा. नंतर ऍट द एंड तुम्ही ते नोट करू शकता. नेक्स्ट इज अ
3 moles of an ideal gas expanded isothermally. This is question from thermodynamics. Thermodynamics. So, okay, 3 moles of an ideal gas expand isothermally from 15. So, this is the volume V1 is equal to 15. Volume V2 is equal to 20 decimeter cube. Get it? A constant external pressure is. So, this is the P external is equal to 1.2. Estimate the amount of work in joule. Okay. So, what is the formula? So, the formula is that's W is equal to minus P external delta V. W is equal to minus P external into delta V. Okay, please solve the questions with respect to the work done. W is equal to minus P external into delta V. So what is the W minus P? This is the minus 1.2 bar. This is the bar into what is the delta V? Delta V is the V2 minus V1. Get it? So this is in the liter. So the is equal to minus 1.2 into what is the V2? V2 is the 20 minus 15. So this is a minus 1.2 into what is left behind 5 liter bar. So what is your answer? W is equal to minus 6. So this is a minus 6 liter bar. And W is equal to minus 6 into 100. So this is joule. So W is equal to minus 600 joule. This is your answer. Because the work in joule विचारलं तुम्हाला. So always remember 1 liter bar. 1 liter bar is equal to 100 joule. 1 liter bar is equal to 100 joule. Use this relation to convert the liter bar into joule. So the liter bar converted into joule by just multiply by the 100. If you multiply by the 100, we'll get the joule. Get it even? So there is a change in volume and the pressure. At constant external pressure, we have to use the formula W is equal to minus P external delta V. Get it? So this is too much easy question from the thermodynamics, numerical. Section B. Attempt any 8 of the following. Write the 4 postulates of the Werner theory of coordination. So these are the 4 postulates of the Werner theory of coordination. This is a question from the coordination compounds. Coordination compounds. So coordination compounds has that's Werner theory and Werner theory assumptions. So these are the assumptions. Werner theory. Okay, get it even? Then Werner theory has assumptions. It has an assumption. There is a two that's a valency. There are two valency: primary ionizable valency, secondary non-ionizable valency. Get it? So this is fine. Ionizable sphere consists of entities which satisfy the primary valency, and primary valency are generally satisfied by the anions. This is very important. Primary valencies are generally satisfied by the anions. Secondary coordination spheres consist of the secondary valencies and are satisfied by the non-ionizable compounds. So जे non-ionizable आहे ते असणार secondary valencies मध्ये. Get it? The secondary valencies for metal ion are fixed. Secondary valencies are fixed and satisfied by either anion or neutral ligands. The number of secondary valencies is equal to coordination number. This is too much important for your CET exam. Okay, ask the question, number of secondary valencies is equal to the coordination number. Get it? So this is very important. Secondary valencies have the fixed arrangement around the metal in the ion. So this is a very definite arrangement. Get it even? So it shows the particular geometry. So write any 4 for your 2 marks. Get it even?
तर 2 मार्क्ससाठी तुम्ही लिहू शकता 4 पॉइंट्स. पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन करा आपण. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. गेट इट. वर्नर थेरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Why fluorine shows the anomalous behavior? So this is a question from the group 17. Group 17 चा क्वेश्चन आहे की why the fluorine shows the anomalous behavior? तर because of its atomic size. Get it? So anomalous behavior of fluorine. Anomalous behavior of fluorine is because of the small atomic size, high electronegativity, absence of d orbital, and low fluorine bond dissociation enthalpy. So this is that's a total 4 point. तर हे 4 पॉइंट तुम्हाला लिहिताच आले पाहिजे. गेट इट. ह्या 4 पॉइंटला 2 मार्क्स मिळतील. 4 पॉइंटला 2 मार्क्स मिळतील ना, अर्धा मार्क्स मिळेल. स्मॉल atomic size, if you write the small atomic size, will give the half mark. High electronegativity, absence of d orbital, low fluorine bond dissociation, enthalpy. Get it even? So this is why the fluorine shows the anomalous behavior. Because what is the anomalous behavior? The fluorine is the first member of group 17, differ in properties from the other members of the group. It is known as the anomalous behavior. Get it? Fluorine is the first member of the group 17, differ in properties from the other members of the group. Get it? The first member of the every group shows the different properties from the other members of its group, called as a anomalous behavior. Get it? But why they show the anomalous behavior? Because of these 4 points: small atomic size, high electronegativity, absence of d orbitals, low fluorine bond dissociation, enthalpy. Get it well? Next is the what is the mass of copper metal produced at the cathode. This is a question from electrochemistry. Numerical question here. That's what is the mass of copper metal produced at the cathode during passage of 5 ampere. So this is the current in ampere. Current ampere में given है. Copper sulfate है, तो copper मध्ये 2 plus है आणि 2 minus है. So what is the mole ratio? So mole ratio is equal to, the first we have to calculate the mole ratio. Mole ratio is the number of moles of metal formed divided by the number of electrons required. So mole ratio is the 1/2. Get it? Next is the time. This is the time is given 6000 seconds. So this is time in seconds always. Always remember time in seconds. No need to convert into minutes or hours. Get it even? Time always in seconds. 6000 is given time. Molar mass is given. So capital M is given. Molar mass. So what is the formula we have to use? So that's the formula we have to use for the yes, this is the formula. Get it? तो W is equal to, तो डायरेक्ट ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही व्हॅल्यू पुट करू शकता. तो व्हॉट इज द करंट इज गिवन. कोण सांग मला करंट कशामध्ये गेलाय. ओके, तुम्हाला 5 एम्पियर करंट आहे. करंट इन एम्पियर 5 इंटू टाइम हाऊ मच 6000 सेकंड्स में पाहिजे डिवाइडेड बाय 96500 into get it. So this is no need to write here. And then mole ratio is the 1/2 into molar mass. What is the molar mass given? 63.5. Get it? So if you solve it, we'll get the answer. Answer कशात असेल? ग्रॅम मध्ये. ग्रॅम ऑफ कॉपर डिपॉझिटेड. गेट इट? सॉल्व करते हैं सर्वांना हा क्वेश्चन. तर हा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. सर्वांना समजलं का? 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. पहा, व्हॉट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल. एक लक्षात द्या, नियरली 28 मार्क्सची तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करायच लागणार आहे. तो देन अँड ओनली देन विल गेट द 70/70 मार्क्स. पेपर 98 चा असेल, पण ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू सॉल्व द ऍटलीस्ट 28 मार्क्स न्यूमेरिकल. गेट इट? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्ही न्यूमेरिकल न सॉल्व करता 70/70 पेपर कधीच होणार नाही तुमचा. तेव्हा पेपर अशा पद्धतीने सेट केला जातो की इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऍटलीस्ट सिंगल मार्क्स विल नॉट गिव्ह द 70/70. त्यामुळे तुम्हाला न्यूमेरिकल थोडे लहान तरी सॉल्व करायच लागणार आहे की 1 मार्कचे एमसीक्यूज किंवा 1 मार्कचा व्हेरी शॉर्ट आन्सर, 2 मार्कचे सेक्शन बी मधले, इव्हन 3 मार्क आणि 4 मार्कच्या सेक्शन मध्ये 4 मार्क्स न्यूमेरिकल नसतो, पण 3 मार्कचे न्यूमेरिकल असतं. गेट इट इव्हन? So this is very important. The question number 5,
write the first given things and then formula and put the values in formula, and by using the log table we'll get the answer. This is very important. While solving the numerical, use the log table. If you not use the log table, 1 mark reduce, 1 मार्क कमी होईल तुमचा, लक्षात ठेवा. लॉग टेबल वापरला नाही तर 1 मार्क्स मिळणार आहे, 1 मार्क डायरेक्ट कट होऊ शकते तुमचा. त्यामुळे जर तुम्हाला फुल मार्क्स पाहिजे असेल आउट ऑफ, तर न्यूमेरिकलचे आउट ऑफ मार्क मिळवायचे असेल तर लॉग कॅल्क्युलेशन तुम्हाला लिहायच लागणार आहे. राईट साइडला पेन्सिलला लॉग कॅल्क्युलेशन लिहायचं. गेट इट वन? सर्वांना समजलं? Then this is very important. So please write now, this is a very important formula and put the value, and by using the log table we'll get the answer. Next question, how is glucose prepared from the sucrose? याच्यावर एक फिक्स क्वेश्चन होता, how is glucose prepared from the sucrose? So this is a question from the biomolecules. Biomolecules carbohydrates. Biomolecules carbohydrates. Glucose prepared from the sucrose. मी तुम्हाला दोन मेथड ऑफ प्रिपरेशन सांगेन ग्लुकोजच्या. त्या दोन पैकी एक ऑलवेज प्रत्येक पेपर मध्ये असते. गेट इट वन? प्रत्येक पेपर मध्ये ही प्रिपरेशन असतेच. जर तुम्ही आतापर्यंत वेगवेगळे पेपर पाहिले, गेट इट, 2021 पासून 21, 22, 23, गेट इट, तर ही एक रिएक्शन आहे पहा. दिस इज ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज. तर ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज, इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द बाय युजिंग द just hydrolysis reaction. Sucrose is hydrolyzed by just warming with the dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. About 2 hours. 2 तासांची heating आहे. आणि glucose is separated from the fructose just by adding the ethanol during cooling. So you should write okay in this way. Get it? Glucose is separated from fructose by just adding ethanol during cooling. Get it? Because glucose being almost insoluble in alcohol and crystallizes out first. And then the reaction. Reaction is very important. We'll get the 2 marks. 2 मार्क्स पाहिजे असेल तर ही रिएक्शन लिहा. तर ही रिएक्शन IMP रिएक्शन आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अजून एक रिएक्शन मी तुम्हाला सांगून ठेवतो, ती एक आता, कारण ही एक एक्झाम्पल मध्ये विचारतील. प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम स्टार्च. दिस इज IMP. या दोन पैकी एक तुम्हाला असेलच फिक्स. कमर्शियली व्हेरी इम्पॉर्टंट. कमर्शियल हा वर्ड वापरतील. कमर्शियली ग्लुकोज इज ऑब्टेन बाय हायड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. आणि टेम्परेचर लक्षात ठेवा 393, प्रेशर 2 to 3 atm प्रेशर. Sorry. Then now start the glucose is formed from the starch. Okay. How glucose is prepared from the sucrose? Just by using the hydrolysis, and starch by using the starch from, that's by using the hydrolysis reaction also. Get it? So this is commercial preparation. तर टोटल ज्या 2 रिएक्शन आहे, 2 पैकी एक तर तुम्हाला विचारणारच, तर त्या 2 करून ठेवा. प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम स्टार्च अँड प्रिपरेशन ऑफ द ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज. गेट इट युअर? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जी कमर्शियल मेथड आहे तर ती कमर्शियल स्टार्च पासूनची मेथड आहे. गेट इट युअर? कमर्शियल इज द स्टार्च फ्रॉम द स्टार्च. त्यामुळे जर का कमर्शियल हा वर्ड वापरला तर स्टार्च बद्दल लिहायचे तुम्ही. Okay, next is the derive the integrated rate law for zero order reaction. Integrated rate law for zero order reaction. This is a question from the kinetics. Chemical kinetics. Zero order reaction. Then integrated rate law for the zero order reaction. Then what we have to derive here? So this is the expression we have to derive. Chemical kinetics. Yes, this is for the zero order reaction. Integrated rate law expression. Okay, integrated rate law expression, zero order reaction. So for zero order reaction, then gives the this A to P, then the differential rate law expression up to this one. This is your final. Actually, this expression written in this way. So K is equal to A naught minus at time t divided by the t. Get it even? Initial concentration minus concentration at time t divided by the t will get the K. K stand for the rate constant. So zero order चे एक लक्षात ठेवा, फर्स्ट ऑर्डर. झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर ह्या दोघांपैकी एक विचारतील आणि हाफ लाईफ बद्दल एक. त्यामुळे हे 2 क्वेश्चन करून ठेवा आपण. गेट इट?
तर यासाठी काय करा, तर झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर या दोन पैकी एक विचारतात. आणि इंटिग्रेटेड रेट लॉ ॲज वेल ॲज अ हाफ लाईफ, हाफ लाईफ पण करून ठेवा आपण, हाफ लाईफ पण इम्पॉर्टंट आहे. हाफ लाईफ, तर दिस इज इंटिग्रेटेड रेट लॉ आणि हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन. त्यामुळे टोटल 4 एक्सप्रेशन सांगतो मी तुम्हाला. या 4 एक्सप्रेशन पैकी एक तर फिक्स असेल. गेट इट, 4 एक्सप्रेशन. तर 4 एक्सप्रेशन कोणकोणते पाहिजे मी नोट पण करून ठेवतो. ओके, दॅट्स, इकडे लेबल करेन झिरो ऑर्डर, झिरो ऑर्डर आणि इकडे फर्स्ट ऑर्डर. तर दॅट्स के इज इक्वल टू 2.3. ओके, दॅट्स ठीक आहे. फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डर. ओके, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A naught minus concentration at time t and divided by t. So this is expression for the zero order, and the t half is equal to, this is A naught divided by twice k. Get it? So this is for zero order, and next is this is the k is equal to okay, first order साठी expression k is equal to 2.303 divided by t into log to the base 10 of the initial concentration, that's A naught divided by concentration at time t. Okay, this is the expression. आणि त्याच्यानंतर हाफ लाईफचं एक एक्सप्रेशन. हाफ लाईफ साठी काय असणार, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय okay 0.693 divided by the k. Get it even? So this is also the another expression. Okay, at time t, this is again the t half is equal to 0.693 divided by the k. So this is expression for the first order. So first order and zero order चे expression करून ठेवा आपण. Get it even? This is very important. Next is the normal boiling point of the ethyl acetate. So this is a question from solutions. The normal boiling point of ethyl acetate is, so what is the normal boiling point is given? Normal boiling point, it is given as a TB naught. So this is solvent's boiling point here. Normal boiling point TB naught, a solution of 50 grams. So this is the W2 is given, weight of solute is given 50. So this is 50 gram of a non-volatile solute in 150. So this is the non-volatile solute 50. 150 gram ethyl acetate. Ethyl acetate is a solvent. So this is the W1.
W1 as 150 gram. Boil set. Then this is the boiling point of solution, 84.27 degrees centigrade. Evaluate the molar mass of solute. We have to calculate the M2, and if Kb for ethyl acetate is, the Kb is directly given. Get it? So this is very important numerical. तर मी हा एक न्यूमेरिकल तुम्हाला सॉल्व करून देतो. त्याचे व्हॅल्यूज पुट करून घ्या प्लीज आपण. what are the different value? The normal boiling point of the ethyl acetate. So what is the given? That's the Tb naught is given. What is the Tb naught is given? 77.06 degrees centigrade. A solution of 50 gram of non-volatile solute. So this is the W2 is given. So what is the W2 is the 50 gram. So weight of solute 50 gram. Next is the W1 is given. What is the W1? 150 gram of ethyl acetate. Ethyl acetate as a solvent, 150 gram. Boil set. So this is the Tb, boiling point of solution. Tb is equal to 84.27 degrees centigrade. So what is the molar mass of solute? M2 is equal to question mark. And what is the given? Kb is equal to that's the Kb for ethyl acetate. Ethyl acetate is a solvent. So this is the 2.77 Kelvin kg per mole is given. Then what we have to formula use? So this is the formula. So first we have to calculate the delta Tb here. So delta Tb is equal to Tb minus Tb naught. So what is the Tb? Tb is given as 84.27 minus how much value? 77.06. So what will get? Okay, get the answer. So this is the 84.27 minus 77.06. So what is the? This is 1. This is 2. Next 7. This is the 4. Get it? No. So this is the 1 carry and this is 0. So this is the 4.21. Get it? So this is 4.21. Delta Tb we have to calculate it here. Then what is the formula? The formula is used delta Tb is equal to Kb into M. Kb into M. So delta Tb is equal to Kb into what is the M value? Molarity is equal to 1000 into weight of solute divided by the molar mass of solute into weight of solvent. So what is the M2 value? M2 value is given in this way. M2 is equal to, so this is the Kb into 1000 into W2, this whole divided by delta Tb into W1. So put the value here. Kb how much value? 2.77 into 1000 into what is the W2 value? W2 50. This whole divided by delta Tb we have to calculate it 4.21 and into what is the W1? 150. So yes, we'll get the answer. M2 is equal to, by using log table we have to perform the calculation. Log table वापरायचं आहे. Answer gram per mole मध्ये असेल. What is the unit? Gram per mole. So this is your answer, gram per mole. तो हे तुम्ही log calculation करू शकता ना. Get it even? Log calculation करू शकता याच्या पुढे. Get it? 2.77 into 1000. काय करा? पॉइंट शिफ्ट करून घ्या नाहीतर 15 थोडं सिम्प्लिफाय करा. पहा हे सिम्प्लिफाय असं होऊ शकेल. तर दिस इज द 2.7 ना. सो दिस इज द 277 आणि अजून एक दॅट्स 0 एक मी ऍडजस्ट करेन. गेट इट? आणि डिवाइडेड बाय, तर हे 53 म्हणजे 4.2 आणि इंटू किती होतील सांगा? हे 3 होतील. अजून सिम्प्लिफाय करू शकता तुम्ही. आपण ऍट द एंड तुम्हाला लॉग कॅल्क्युलेशन शो करायचं. एक तरी लॉग कॅल्क्युलेशन दाखवायचंय. एक लक्षात घ्या, तुम्हाला जस्ट सिंपल तरी लॉग दाखवायचं आहे तिथे, तरच मार्क मिळतील ऍट द एंड. आणि नंतर हे तुम्ही असं नोट करू शकता 2770
डिवायडेड बाय इथे 3 घ्या आपण, नंतर 6 पॉईंट आणि हे 12. आता शेवटी लॉग करायचा, त्याचा लॉग करा ॲट द एंड. गेट इट? म्हणजे लॉग 2770 घ्यायचा मायनस लॉग 12.63, सबस्ट्रॅक्शन करायची आणि एकदा अँटीलॉग पाहायचा आणि यस विल गेट द आन्सर. गेट इट इवन? सर्वांना समजलंय का? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा क्वेश्चन अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे. गेट इट? इन सॉल्व करता क्वेश्चन. येस, प्लीज नोट डाउन. How phenol is prepared from the cumin? How phenol is prepared from the cumin? So this is the question from the phenols. Alcohol phenols. Phenols preparation exam मध्ये फिक्स येता. क्युमिन म्हणजे आयसोप्रोपिल बेन्झीन. फिनॉलचं प्रिपरेशन एक्झाम मध्ये असणार आहे. टोटल 4 मेथड आहे फिनॉलच्या, त्यांच्यापैकी एक तर असणारच आहे तुम्हाला. तर प्लीज आपण प्रिपरेशन करून ठेवा. फिनॉलच्या ज्या 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे त्यांच्यापैकी एक. आता तुम्ही काय करा की क्युमिन, ओके तुम्ही क्युमिन नका करू, तुम्ही डाऊज प्रोसेस करून ठेवा. डाऊज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, डाऊज प्रोसेस. तर ही IMP करा आपण 2024 एक्झामला. गेट इट? बोर्ड एक्झाम. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डाऊज प्रोसेस. तर डाऊज प्रोसेससाठी 623 150 ATM प्रेशर आहे. गेट इट? तर हे नोट करा आपण. क्लोरोबेन्झिन टू फिनॉल डाऊज प्रोसेस 2 मार्क्ससाठी. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. डाऊज प्रोसेस. तर फिनॉलच्या टोटल 4 प्रिपरेशन आहे, 4 पैकी एक फिक्स असणार. आणि दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. हा एक वर्ड लक्षात ठेवा, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल म्हणजे फ्रॉम क्युमिन. आणि त्यासाठी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्हाला हा कॅटलिस्ट लिहायचा आहे, कोबाल्ट नॅफ्थेनेट. इफ यू नॉट राईट टू कोबाल्ट नॅफ्थेनेट 1 मार्क मिळणार नाही आपल्याला. तेव्हा प्लीज कोबाल्ट नॅफ्थेनेट लिहायचा आहे तिथे. गेट इट इवन? फ्रॉम क्युमिन. अँड देन टू यूज द क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड and acetone is as the valuable byproduct. Name the valuable byproduct in the cumin reaction. Acetone. Get it? Acetone. Acetone चा UPSC नेम आहे प्रोपॅनॉन. तर टोटल 4 प्रिपरेशन आहे, 4 पैकी एक फिक्स असणार आहे बोर्ड साठी. टोटल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आउट ऑफ 4 1 फिनॉल, 1 फ्रॉम फिनॉल. Why do D block elements from color compounds? So this is a question from transition and inner transition element. Transition, inner transition, D block. Why the D block compound shows the color compounds? Then these are the reason why they shows the color compounds. Because of unpaired D electrons, D to D transition. Get it well? And charge transfer. Next is that's the geometry of the complex ligand also. So right now this is the color of the transition metal because of presence of unpaired D electrons. D2E transition, nature of ligand, geometry of compounds, complexes. And number 5th point हा लिहा आपण charge transfer. So this is your 5th point, charge transfer. Get it? आणि त्याचं एक्झाम्पल MnO4 मायनस लिहा, intense purple color in solution. Get it? So this is very important. So please right now note down. Why the transition metal shows the color? Because of presence of unpaired D electrons, D2E transition, nature of ligands, and then geometry of complex. And number 5th is the charge transfer. So this is the reason why the transition metal shows the color compounds. You should write in this manner as the point to point लिहायचे. कारण प्रत्येक पॉइंटला हाफ मार्क मिळतील. Write the note on the Wolff-Kishner reduction. नेम रिएक्शन्स विचारतात एक्झाम मध्ये. ऑल नेम रिएक्शन्स. केटोन मध्ये एक नेम रिएक्शन फिक्स असेल, केटोन मध्ये एक असेल, हॅलोजन मधली एक नेम रिएक्शन, सॉर्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन. तेव्हा त्या 3 रिएक्शन्स आहे, वुड्स फिटिक रिएक्शन, सॉर्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन. या 5 पैकी एक. आणि अल्डिहाइड केटोन्स मध्ये वुल्फ-किश्नर, अल्डॉल कंडेन्सेशन, कॅनिझरथ, स्टीफन रिएक्शन, रोझेनमड, गॅटरमन कोच यांच्यापैकी एक. इटार्ट रिएक्शन ऑल्सो देअर. गेट इट? सो यांच्यापैकी एक असेल. तर प्लीज नेम रिएक्शन करून ठेवा. नेम रिएक्शन टू मच इम्पॉर्टंट आहे. मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल नेम रिएक्शन्स. त्यांच्यामध्ये रिएक्टर, प्रोडक्ट अँड रिएजंट. गेट इट? तर एवढे फक्त हे 2-3 पॉईंट समजले पाहिजे. तर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अल्डिहाइड अँड केटोन्स.
अल्डिहाइड अँड केटोन्स मध्ये रिॲक्शन ही उल्फ-किर्शनर रिडक्शन. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द अल्डिहाइड अँड केटोन्स. Yes, this is the Wolff-Kishner reduction. Same for the Clemmensen reduction also. Get it? तर क्लेमन्सनचा पण क्वेश्चन विचारता, क्लेमन्सन रिडक्शन. त्याच्यात कोणते पॉइंट्स मेन्शन झाले पाहिजे पहा. उल्फ-किर्शनर रिडक्शन मध्ये हायड्राझिन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हायड्राझिन फॉलोड बाय द रिएक्शन पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड, हाय बॉइलिंग सॉल्व्हेंट लाईक इथिलीन ग्लायकॉल. व्हॉट इज द रोल ऑफ इथिलीन ग्लायकॉल? इथिलीन ग्लायकॉल इज अ हाय बॉइलिंग सॉल्व्हेंट. उल्फ-किर्शनर रिडक्शन मध्ये व्हॉट इज द रोल ऑफ इथिलीन ग्लायकॉल? हाय बॉइलिंग सॉल्व्हेंट. Get it? You should write in this way. And in the both the reactions, oxygen is replaced by the two hydrogen atoms. Two hydrogen atoms. So, okay, you should write the reaction in this way. This is journal reaction. You should write the journal reaction. No read. Okay, write to example. But very important. This is last statement. This is very important. Wolff-Kishner reduction is used to synthesize straight chain alkyl substituted benzene. This is not possible by Friedel-Crafts alkylation reaction. By using the Friedel-Crafts alkylation reaction, there is no formation of straight chain. But by using the Wolff-Kishner reduction, there is a possible to obtain the synthesize the straight chain alkyl substituted benzene. Now question विचारतील तुम्हाला, the not possible by the Friedel-Crafts alkylation, name the reaction synthesize the straight chain alkyl substituted benzene. Wolff-Kishner reduction. उल्फ-किर्शनर रिडक्शन ही अल्कलाइन मीडियम मध्ये आणि क्लेमन्सन रिडक्शन ही ऍसिडिक मीडियम मध्ये. ऑलवेज रिमेंबर, क्लेमन्सन इन ऍसिडिक मीडियम. सो दिस इज ऍसिडिक मीडियम, झिंक अमलगम कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, and this is a hydrazine in the potassium hydroxide. Potassium hydroxide is the alkali solution. Get it even? So this is very important name reactions. We'll get the 2 marks. How nylon 6 is prepared? The nylon 6 is how it is prepared. This is question from polymers. Introduction to polymer chemistry. So nylon is prepared by using the two monomers and what is called as a adipic acid and hexamethylene diamine. So you should able to write the first as the monomers. तो त्यांचे monomers तुम्हाला नोट करता आले पाहिजे. First monomers. The monomers of the adipic acid and hexamethylene diamine. Get it? So it form the nylon salt. This is very important, nylon salt. You should able to write the nylon salt first. Nylon salt लिहिला नाही तर 1 मार्क मिळणार नाही, लक्ष द्या. nylon salt. तर nylon salt तुम्हाला लिहिताच आलं पाहिजे. nylon salt, temperature 553, high pressure. And then we'll give the nylon 66. बस, this is very important. Get it? nylon 66. nylon 6 एक विचारतात. nylon 6, nylon 66 आणि दुसरा एक कोणता? टेरिलिन. तर ह्या 3 प्रिपरेशन पैकी एक मोस्ट ऑफ टाइम नायलॉन 6, 66 आणि टेरिलिन. टेरिलिन ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेक्रॉन. तर त्याला एक नोट करून ठेवा. टेरिलिन म्हणजे डेक्रॉन. गेट इट इवन? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड एक्झाम. नेक्स्ट इज द डिराइव द ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ इक्वेशन फॉर वीक एसिड्स. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रिया. ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला हे डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करायचे. K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. Get it? K is equal to alpha square into C divided by 1 minus alpha. तो at the end तुम्हाला एक्सप्रेशन डिराइव करता आलं पाहिजे. तर दिस इज द क्वेश्चन. तो हे ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ 2 इक्वेशन साठी, 2 म्हणजे वीक ऍसिड आणि वीक बेस साठी पण. गेट इट? सो देर इज रिटर्न ॲज अ वीक ऍसिड, सो राईट द वीक ऍसिड फॉर वीक ऍसिड. and if there is written for weak base, then write for weak bases. Get it even? So this is weak acid for weak acids. So you should write in this way. Very important, this is table. तर हा टेबल आला पाहिजे, महत्वाचा हा टेबल आहे. गेट इट? आणि हा टेबल आला तर टेबल नंतर बस ह्या स्टेप लिहायच्यात आणि ऍट द एंड दिस इज युअर आन्सर. दिस इज युअर आन्सर. फाईन. तर शेवट एवढं इथे एंड करायचं बस. आता ऍसिड साठी विचारलं तर एवढं लिहायचंय आणि याचं स्टेटमेंट खाली दिलंय पहा. दिस इज स्टेटमेंट. This is the statement. The degree of dissociation of weak acid inversely proportional to square root of its concentration or inversely proportional to square root of volume. So this is statement for Oswald dilution law. Most of student ला माहितीच नाही की स्टेटमेंट कुठे दिले नक्की. तर दिस इज द स्टेटमेंट फॉर ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ. आता वीक ऍसिडला विचारलं तर वीक ऍसिडचं लिहा आणि बेसला विचारलं असेल तर बेस बद्दल लिहा. फक्त फरक हाच आहे की ऍसिड मध्ये H+ आहे, बेस मध्ये OH- आहे
आणि ऍसिड मध्ये के आणि बेस मध्ये के बी नोट करायचं. गेट इट. फक्त एवढाच डिफरन्स आहे, बाकी इक्वेशन सेम आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन, ऑसवर्ड एल्युशन लॉ. तर आयोनिक मध्ये अजून एक सांगेन, पीएच आणि पीओच इज इक्वल टू 14. हे एक डेरिव्हेशन करून ठेवा. पीएच प्लस पीओच इज इक्वल टू 14 डेरिव्हेशन साठी. व्हॉट इज ग्रिग्नार रिएजंट, हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हॅलोजन. Halogen derivatives. The Grignard reagent, this is the Rx, when react with the magnesium metal in the presence of dry ether. Dry ether as a solvent. So yes, we'll get the RMgX. So it is called as a Grignard reagent. RMgX called as a Grignard reagent. And in the Grignard reagent, R minus Mg plus. So this bond is polar, ionic bond. Alkyl magnesium bond is a ionic bond, is a polar bond in the Grignard reagent. So write the reaction, we'll get the 1 mark. And Grignard reagent is alkyl magnesium halide, and it is obtained from alkyl halide and magnesium metal. Yes, we'll get that's a 2 marks. Get it? So this is question from halogen. याची एक रिएक्शन करून ठेवा, Grignard reagent plus water. If you add the water on Grignard reagent, yes, we'll use the alkanes compound, revert back. Get it one? So this is very important. Next, calculate the standard. म्हणजे पहा हा क्वेश्चन असेल तो. Get it? तर हॅलोजन्स मध्ये तर तो मोस्टली तुम्हाला सीईटी ला पण विचारतात. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ग्रिग्नार रिएजंट आणि प्लस वॉटर. वॉटर सॉल्व्हंट आहे. सॉल्व्हंटची रिएक्शन जर का केली तर येस व्हॉट विल गेट. गेट इट? ग्रिग्नार रिएजंट प्लस वॉटर. ह्या नेम रिएक्शन्स करून ठेवा आपण. फिंकेलस्टीन सॉर्ट्स रिएक्शन. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड एक्झाम. तर फिंकेलस्टीन मध्ये आयोडाइड तयार होतो आणि सॉर्ट्स मध्ये फ्लोराइड तयार होतो. मोस्ट ऑफ स्टुडंटचं कन्फ्युजन असतं, ते काहीतरी उलट लिहितात. फिंकेलस्टीन मध्ये सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मध्ये फिंकेलस्टीन. गेट इट? असं नोट करू नका प्लीज. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, then ही एक रिएक्शन पहा, ऍक्शन विथ द अल्कोहोल्स. या दोन रिएक्शन करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिथिल अल्कोहोलचे हायड्रोकार्बन्स तयार होतात. ग्रिग्नार रिएजंट प्लस मिथेनॉल. ग्रिग्नार रिएजंट व्हेरी रिएक्टिव्ह कंपाउंड. दे रिएक्ट विथ वॉटर और कंपाउंड कंटेनिंग देन टू फॉर्म द अल्केन्स कंपाउंड, हायड्रो अल्केन्स कंपाउंड. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. and reaction with magnesium then to form Grignard reagent. Get it even? This is Grignard reagent. And in the Grignard reagent, which bond is polar covalent bond? Polar covalent bond is the carbon magnesium bond is the polar covalent bond. So please note down. This is most important for your board exam. Next, calculate the standard enthalpy of the reaction. So this is question from the thermodynamics. Thermodynamics. Get it? Question from thermodynamics, numerical question. Yeah. Calculate the standard enthalpy of the reaction. Then what is the given? Calculate the standard enthalpy of the reaction. So in this reaction from the following. So this is according to the His law. तर हिज लॉ मध्ये हे जे इक्वेशन दिलेत हे काय करायचे तुम्हाला मॅथमॅटिकल ऑपरेशन करायचं आहे. गेट इट? सो द सिलिकॉन कार्बाइड हा प्रोडक्ट मध्ये पाहिजे. तो सिलिकॉन कार्बाइड, वेर इट इज सिलिकॉन कार्बाइड, मग इक्वेशन थर्ड आहे. नंतर कार्बन मोनॉक्साइड सेम आहे. गेट इट? आणि SiO2 कुठे पाहिजे तुम्हाला? लेफ्टला पाहिजे ना. गेट इट? इवन SiO2. सो मॅथमॅटिकल ऑपरेशन काय असणार? हाऊ टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन, त्यासाठी मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स लिहायचे. तर मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स, mathematical operations. तो इक्वेशन 1 जे इक्वेशन 1 दिलेलं आहे
गेट इट. तर तुमच्याकडे इक्वेशन तुम्ही आता नोट करून ठेवलं असेल ना, इक्वेशन 1 रिव्हर्स करायचंय. गेट इट. इक्वेशन 1 रिव्हर्स. मग इक्वेशन 1 रिव्हर्स करायचंय आणि इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 2 मल्टिप्लाय बाय इक्वेशन 2 मल्टिप्लाय करू नका, तर जस्ट काय करा, इक्वेशन 2 ॲज इट इज ठेवा. ठीक आहे. इक्वेशन 2 पण तुम्ही ॲज इट इज ठेवू शकता. इक्वेशन 2 ॲज इट इज आणि इक्वेशन 3 पण ॲज इट इज. इक्वेशन 3 ॲज इट इज आणि ॲट द एंड काय करायचंय, ॲड ऑल. गेट इट. विल गिव्ह द आन्सर. आता पहा, इक्वेशन 1 मी रिव्हर्स केलं तर त्याची व्हॅल्यूज पण चेंज होतात ना, त्यामुळे इक्वेशन जर का मी 1 रिव्हर्स केलं तर वेस व्हॉट विल गेट, तर SiO2 देन गिव्स सिलिकॉन आणि प्लस ऑक्सिजन. So what is the value? Delta H value again change. This is minus, so it become a plus. Plus 911. Get it? Kilojoule per mole. ठीक आहे. तर इक्वेशन 2 ॲज इट इज ठेवायचंय. मग टॉईस कार्बन प्लस O2 and then 2 gives twice CO carbon monoxide. Get it? आणि प्लस heat. Get it? What is the heat is given? That heat is given as a delta H is equal to minus 221 kilojoule. Get it? So this is the value. आणि इक्वेशन 3 पण ॲज इट इज ठेवायचंय. सो सिलिकॉन प्लस कार्बन will give the silicon carbide and this is the delta H is given how much? Same 65.3 as it is. So add इक्वेशन ऍड करायचे. आता हे पण व्हॅल्यू काय करायच्या, ह्या व्हॅल्यू ऍड करून घ्यायच्या. गेट इट. ह्या पण ऍड करायच्या राईटला. आता इक्वेशन ज्यावेळेस मी ऍड करणार आहे, पण ऍड मध्ये काय होणार आहे, काही कॅन्सल होणार आहे, काही टर्म कॅन्सल होतील. इफ यू ऍड दिस अगेन ह्या पण व्हॅल्यू ऍड करायच्या, राईटला पण ऍड होतील. त्याच्यातलं कोणकोणत्या टर्म कॅन्सल होतील, सिलिकॉन कॅन्सल होतील, ऑक्सिजन कॅन्सल होतील. व्हॉट इज द लेफ्ट बिहाइंड, तर लेफ्ट बिहाइंड ॲज अ सिलिकॉन SiO2 प्लस हाऊ मच कार्बन, this is 2 carbon 1 carbon, so make as a 3 carbon and this is how much, silicon carbide आणि plus twice CO. So this is my required equation. आता ह्या व्हॅल्यू पण काय करायच्या, ऍड करून घ्यायच्या. ऍड ऑल ऍड करा आणि येस विल गिव्ह द आन्सर. आणि आन्सर नोट करा. दिस इज युअर आन्सर. आणि आन्सर कशामध्ये असेल, किलोजूल पर मोल मध्ये. किलोजूल. दिस इज युअर आन्सर. समजलं सर्वांना? व्हेरी सोपा क्वेश्चन, व्हेरी इझी क्वेश्चन. मी पुन्हा एकदा शो करेन पहा क्वेश्चन. तर हा क्वेश्चन आहे, कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन. मग स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन आहे ना, मग स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हाला विचारलं असेल तर इथे रिएक्शन मध्ये चेंजेस करायचे. चेंजेस करताना काय करायचे, तर हा सिलिकॉन ऑक्साईड आहे, हा सिलिकॉन ऑक्साईड आहे, किती डायऑक्साईड. तर हा तुम्हाला कुठे पाहिजे, तर तुम्हाला हा प्रोडक्ट मध्ये, ओके, हा प्रोडक्ट मध्ये रिएक्टर मध्ये पाहिजे. तर इक्वेशन 1 रिव्हर्स करा, म्हणजे इक्वेशन 1 काय करा, रिव्हर्स करा. मग इक्वेशन 1 रिव्हर्स केलं, हे मायनस साइन प्लस होतं, मायनस साइन बिकम प्लस. त्याच्यानंतर हे थाईस कार्बन आहे. गेट इट. सो हाऊ मेक द एज थाईस कार्बन, टॉईस कार्बन आणि 1 कार्बन. सो मेक एज थाईस कार्बन ऑन रिएक्टंट साइड. सो इक्वेशन 2 आणि 3 सेम ठेवायचे ॲज इट इज. ॲज इट इज. हे पण काय ठेवायचंय, ॲज इट इज. आणि सर्वात शेवटी काय करायचंय, ऍड करायचे. ते एकमेकांशी ऍड केले, येस विल गेट द आन्सर. आणि जे ऍड करणार ना त्यावेळेस तुम्ही, तर ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहे ह्या व्हॅल्यू पण ऍड होणार आहे. ऑलवेज रिमेंबर. आता ही व्हॅल्यू -2 प्लस होणार आहे, मग ती पण व्हॅल्यू ऍड करून घ्यायची. समजलं का? तर इन दिस वे. तर फर्स्ट यू शुड एबल टू राईट द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन? इक्वेशन 1 रिव्हर्स, इक्वेशन 2 ॲज इट इज, इक्वेशन 3 ॲज इट इज आणि लास्टला ऍड ऑल. आणि इक्वेशन जसे तुम्ही चेंज करणार आहे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन थ्रू, तर ते यू शुड एबल टू राईट द इक्वेशन इन दिस वे. तेव्हा प्लस साइन असेल तर मायनस असणार, डेल्टा याचं मायनस असेल तर प्लस होणार आहे.
आणि देन ऍट द एंड काय करायचे, ते सर्व ऍड करून घ्यायचे, डेल्टा एचच्या व्हॅल्यू पण ऍड करायच्या. येस, विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, तर जस्ट तुम्ही आता हे ऍडिशन करून घ्या. पहिल्यांदा मायनस मायनस ऍड करा आणि नंतर ती व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट करा. गेट इट. सो आन्सर तुमचं प्लस असेल. इन लिहिता तुम्हाला. ओके, ठीक आहे, तर नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर सेम क्वेश्चन, तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम हिज लॉ. हा क्वेश्चन हिज लॉ क्वेश्चन आहे. हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन. राइट अ नोट ऑन हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. गेट इट वन. तर प्लीज आपण अमाइन्स मध्ये मार्क करून ठेवायला, हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तो हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मध्ये अमाइडचं कन्वर्जन अमाइन्स मध्ये होणार आहे. अमाइड्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन्स. सो दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन. ओके, Hofmann degradation reaction, Hofmann degradation, Hofmann bromamide degradation, Hofmann hypobromide degradation. So this is a good laboratory method for the conversion of amide into primary amines containing one carbon atom less. So this is step down reaction. तो ही एक रिएक्शन स्टेप डाउन रिएक्शन आहे. तर प्लीज यू शुड एबल टू राईट द फर्स्ट जनरल रिएक्शन. फक्त जनरल रिएक्शन नोट करता आली पाहिजे तुम्हाला. बस एक्झाम्पल द्यायची गरज नाही, कारण त्यांनी तसं नोट केलं तिथे. फक्त तुम्हाला काय लिहायचंय, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लिहायचं. गेट इट. सो दिस इज द स्टेप डाउन रिएक्शन. इथे नोट केलंय पहा, स्टेप डाउन रिएक्शन. दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन बिकॉज द वन कार्बन आयटम लेस. गेट इट वन. हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. तर अमाइन मधली पण एक नेम रिएक्शन विचारतात. हॉफमन ब्रोमामाइड गॅब्रियल. गॅब्रियल एक करून ठेवा आपण, गॅब्रियल. गेट इट. सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट रिएक्शन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. Amide converted into amines. Amide converted into amines. Next is a convert benzene diazonium chloride into benzene. This is very important reaction. So this is question again from the amines. Benzene diazonium chloride into benzene. तर यासाठी तुम्हाला जो रिएजंट वापरायचा आहे तो वापरायचा आहे तुम्हाला दॅट्स इथेनॉल. इथेनॉल किंवा मिथेनॉल, मिथिल अल्कोहोल पण तुम्ही घेऊ शकता. इथिल मिथिल अल्कोहोल. गेट इट वन. सो दिस इज द रिएजंट. तर आपण मार्क करून ठेवा प्लीज सर्वांनी. ओके, हाऊ टू कन्वर्ट इनटू द. तर यांच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन्स, अंडर द केमिकल रिएक्शन्स डायझोनियम. डायझोनियम मध्ये ती रिएक्शन्स आहे. गेट इट वन. इथे then how will you give the benzene diazonium chloride into benzene? So this is the reaction. Then okay, if you use the ethyl alcohol or if you use the S3PO2, दोन पैकी कोणती पण लिहू शकता तुम्ही. तर this is your answer. Benzene, okay, this is the benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride into benzene. ARH म्हणजे कोण? ARH म्हणजे benzene. ARH म्हणजे benzene. Benzene diazonium chloride is converted into the benzene. Then what is the reaction? तर रिएक्शन अशी नोट करू शकता पहा तुम्ही. This is the benzene. Get it? N2 plus Cl minus, and when react with the that's CS3 CH2OH and strong and the horn heating, then we'll use the just benzene and plus nitrogen gas plus this is HCl and plus CS3 C double bond OH. Get it? So this is your product. Get it even? So this is the benzene diazonium chloride into benzene. This is benzene. This is just mild reduction. Mild reduction.
माइल्ड रिडक्शन. नेक्स्ट तुम्ही और एक रिएक्शन लिहू शकता. और कोणती रिएक्शन आहे की बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड N2 plus Cl minus. So this react with the phosphenic acid H3PO2. Get it? Then 2 gives. Again this is strong, it is mild reduction. Will give the benzene ring and plus byproduct as the H3PO3. H3PO2, the first written as the H3PO2 and the water molecule. Water as a solvent पण घ्यायला लागतं तुम्हाला. Get it even. आणि देन प्लस काय तयार होणार आहे, नायट्रोजन गॅस तयार होणार आहे आणि प्लस हायड्रोजन क्लोराइड. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द H3PO2 also. Get it? So this is very important reaction. So please write now phosphenic acid H3PO2 and then water and ethyl alcohol, ethanol. Get it? So there is a conversion of H3PO2 into H3PO3. देखो H3PO2 into H3PO3 and this is ethyl alcohol into acetaldehyde ना. acetaldehyde oxidation म्हणजे ethyl alcohol into CH3CHO and then benzene diazonium chloride into benzene. ARH is the benzene. So this is very important question. Okay, समजलं ना. नोट करा आपण हा क्वेश्चन. कन्वर्ट बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड इंटू बेन्झीन. एक मार्क्स साठी दोन रिएजंट दिलेत मी. दोन पैकी कोणता पण एक रिएजंट तुम्ही लिहू शकता. आउट ऑफ 2 रिएजंट एक रिएजंट लिहा. एक तर इथिल अल्कोहोल घ्या किंवा H3PO2 घ्या, फॉस्फेनिक ऍसिड. दोन्ही पैकी एक लिहिलं तरी 1 मार्क मिळणार आहे. हा क्वेश्चन तुम्हाला 3 मार्क्स साठी, 2 मार्क हॉफमन ब्रोमाइड साठी मिळतील आणि 1 मार्क्स तुम्हाला बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड साठी मिळतील. राइट एनी 3 ऍडव्हांटेजेस अँड डिसएडव्हांटेजेस ऑफ नॅनो पार्टिकल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. तर तुम्हाला 3 डिसएडव्हांटेजेस लिहायचे and disadvantage लिहायचे. Advantage disadvantage of nano technology. So this is a question from nano chemistry, green chemistry, nano green. तर हा क्वेश्चन नॅनो ग्रीन मधला आहे. इट इट व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, कारण हा दरवर्षी क्वेश्चन असतो. ऍडव्हांटेजेस अँड डिसएडव्हांटेजेस. हा एक क्वेश्चन करून ठेवा आपण. हा अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे. ऍडव्हांटेजेस अँड डिसएडव्हांटेजेस ऑफ द ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री. तर ऍट द एंड नोट केलंय पहा. दिस आर द ऍट द एंड it is written as the advantage and the disadvantage of the nano chemistry. So you should able to write in this way. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला काही पॉइंट सांगेन, ते पॉइंट्स तुम्हाला नोट करायचे. तर कोणते पहा. तर त्याचे तुम्हाला काय विचारले, दॅट्स ओके 3 ऍडव्हांटेजेस विचारलेत. सो राईट दॅट्स द ऍडव्हांटेजेस ऑफ द नॅनो पार्टिकल्स. तर दीज आर द ऍडव्हांटेजेस. तर रिव्होल्युशन इन इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्प्युटिंग, एनर्जी सेक्टर, बस एवढं जर लिहिलं तरी चालेल. एनर्जी सेक्टर किंवा हे जरी लिहिलं ना, एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस विल बिकम मोर इफिशियंट आणि सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल. तर हे पॉईंट लिहायचे, लक्ष द्या. एनर्जी सेक्टर मध्ये काय लिहायचं, सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल विल मेक मोर इकॉनॉमिकल अँड एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस विल बिकम मोर इफिशियंट. आणि मेडिकल फील्ड साठी लिहायचं मॅन्युफॅक्चरिंग द स्मार्ट ड्रग्स. देन व्हॉट इज द स्मार्ट ड्रग्स इज क्युअर फास्टर अँड विदाउट साइड इफेक्ट्स. म्हणजे स्मार्ट ड्रग्स. So what is the smart drugs and how it is prepared? Smart drug is prepared by using the nanoparticle. Then what is the qualities of the smart drugs? Smart drugs is helps cure faster without side effects. And what is the application? Curing of life-threatening diseases like the cancer and diabetes. So name the life-threatening diseases. The cancer and diabetes. This is the curing of life, medical field. So you should able to write in this way. रिव्होल्युशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्युटिंग, एनर्जी सेक्टर आणि मेडिकल फील्ड. गेट इट. सो विल गेट द दॅट्स 2 मार्क्स. तर हे एक लिहायचे. त्याच्यानंतर डिसएडव्हांटेज मध्ये काय लिहायचं पहा. डिसएडव्हांटेज मध्ये सगळ्यात महत्वाचं ही कॉजेस द दॅट्स. तो दॅट्स डिस्पाइट द ओके ठीक आहे. दॅट्स ऍडव्हांटेज. नॅनो पार्टिकल रेज द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, इंक्रीज द पोल्युशन. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. एअर पोल्युशन अँड द पोल्युशन कॉज बाय दिस नोन एज द नॅनो पोल्युशन. म्हणजे एक नंबर झाला नॅनो पोल्युशनचा. गेट इट. नंबर 1 पॉइंट नॅनो पोल्युशन लिहायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर ही कॉजेस द लंग्स डॅमेज. नेम द ऑर्गन डॅमेज बाय द नॅनो पार्टिकल. लंग्स डॅमेज, व्हेरी इम्पॉर्टंट. लंग्स डॅमेज. नेम द ऑर्गन डॅमेज बाय द नॅनो पार्टिकल. लंग्स. गेट इट इवन. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे आपण नोट करायचं. आणि नंतर नंबर 2 मध्ये हा पॉइंट येईल. आणि नंबर 3 मध्ये इट इज एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. ही अतिशय महागडी टेक्नॉलॉजी, एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. गेट इट इवन.
सो हे 3 पॉइंट तुम्ही नोट करू शकता इथे. समजलं सर्वांना? नॅनो पोल्युशन, एअर पोल्युशन, लंग्स डॅमेज अँड नंबर 3 इट इज एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. तर हे 3 पॉइंट्स म्हणजे दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस. ठीक आहे, हा क्वेश्चन करून ठेवा. हा क्वेश्चन प्रत्येक एक्झामला विचारतात. ठीक आहे, तर त्यांच्या डेफिनेशन पण विचारतात. नॅनो पार्टिकल म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्रीच्या डेफिनेशन्स करून ठेवा. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. तर यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाने तुम्हाला स्ट्रक्चर लिहायचे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तर ग्रुप 16चा क्वेश्चन या सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4 आणि याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH असं ड्रॉ करायचं. गेट इट? तर दिस इज फॉर्म्युला. याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणतात. H2SO4 हा फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना त्यांची बॉन्डिंग ड्रॉ करायची. सिंगल बॉन्ड. गेट इट? सो दिस इज अ सल्फ्युरिक ऍसिड. नेक्स्ट इज अ ओके दॅट्स अ पेरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. आता पेरॉक्सी म्हणजे काय? पेरॉक्सी लिंकेज पाहिजे. आणि थायो म्हणजे अजून एक 2 सल्फर पाहिजे. तर थायो सल्फ्युरिक मध्ये 2 सल्फर येतात आणि पेरॉक्सी मध्ये पेरॉक्साईडची लिंकेज येते. गेट इट? तर हा फरक या दोघांमध्ये असेल. तर ठीक आहे. ओके, तर तुम्ही ड्रॉ करू शकता. तर हा क्वेश्चन पी ब्लॉक मधला आहे, म्हणजे दॅट्स ग्रुप 16 मधला, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. गेट इट इवन? तर आय थिंक तुम्ही ड्रॉ पण केले असेल. हे तुमच्याकडे लिस्ट तयार असेल यांची. गेट इट? सल्फरचे कंपाऊंड्स. ठीक आहे, मी शो करेन तुम्हाला इथे, तर प्लीज चेक करा आपण. ठीक आहे, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर्स मध्ये ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर्स यू शुड एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. क्लोरीनचे पण करून ठेवा आपण. हा डिफरन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. रोम्बिक मोनोक्लिनिक. हा पहा, हे स्ट्रक्चर येतं. गेट इट? तर हे सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4. नंतर डाय ऑर द दॅट्स अ पायरो. हे रॉंग झालं. हे स्ट्रक्चर याला मॅच होत नाही. पायरो नाहीये, इथे एकच ऑक्सिजन पाहिजे. फॉर्म्युला पण मॅच होत नाही. हा चेक करा आपण. हे स्ट्रक्चर रॉंग झालेत. आणि कोणतं? हे पेरॉक्सी आहे. नंतर पेरॉक्सी डाय सल्फ्युरिक. याच्यात पेरॉक्सी लिंकेज पाहिजे होते, अजून एक O पाहिजे होता, थायोसल्फ्युरिक. ठीक आहे, हे स्ट्रक्चर चेक करा आपण. गेट इट इवन? फॉर्म्युला मॅच होत नाही तो व्यवस्थित. आणि हा एक करून ठेवा आपण. क्लोरीनचे स्ट्रक्चर करा प्लीज. स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरीन, IMP. तुमच्या एक्झामला याच्यावर क्वेश्चन विचारते. यांचे नावं लक्षात ठेवा, कारण नाव देऊन स्ट्रक्चर विचारते ना. गेट इट? नेम इज गिवन, स्ट्रक्चर. ओके, दॅट्स वी हॅव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ऑक्सिडेशन स्टेट लक्षात ठेवा. तर इथे क्लोरीन -1 आहे. गेट इट? ह्या स्ट्रक्चर मध्ये, कारण ऑक्सिजन आणि क्लोरीन. ठीक आहे, इथे +1 -1 मध्ये जाईल. इथे क्लोरीन +3 मध्ये. गेट इट? ऑक्सिजन स्टेट लक्षात ठेवा. इथे +5 मध्ये आणि इथे क्लोरीन +7 मध्ये. तर ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एक लक्षात ठेवा आपण. आणि यांची नावं परक्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, क्लोरिक. तर हे 2 स्ट्रक्चर आहे ना, ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर, ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरीन. तर ह्या दोघांपैकी एक तर एक्झाम मध्ये फिक्सच येतात. गेट इट? कधी कधी नाव देतात तुम्हाला आणि ते विचारतात. त्यामुळे प्लीज हे 2 करून ठेवा. 2 पैकी एक क्वेश्चन फिक्स आहे ऑक्झो ऍसिडचे. गेट इट? ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर. एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द 2 क्लोरोब्युटेन. तर 2 क्लोरोब्युटेनची ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी एक्सप्लेन करायची. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम हॅलोजन. तर 2 क्लोरोब्युटेन आहे आणि त्याच्यामध्ये किती असिमेट्रिक कार्बन आहे? 1 असिमेट्रिक कार्बन आहे. आणि एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे तुम्हाला. गेट इट? म्हणजे स्ट्रक्चर इन दिस वे, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी एक्सप्लेन इन दिस वे. तर दिस इज द 2 क्लोरोब्युटेन. सो द फर्स्ट राईट इन दिस वे. तर दिस इज Cl हायड्रोजन. दिस इज द that's the C2H5 and this is CS3. Get it? So this is the 2 chlorobutane and this is the mirror image and this is asymmetric carbon. So write in this way: Cl C2H5 hydrogen and this is CS3. So this is the D, this is the L and this is called as the enantiomers. तो हा D isomer है, this is L isomer. It is called as the enantiomers. Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. So write here non-superimposable mirror images of each other. This is the non-superimposable
imposable mirror images of each other, non-superimposable mirror images of each other. It is called as the enantiomers. So you should able to draw in this way. And how many asymmetric carbon atom? One asymmetric. So this is the 2 raised to n is equal to 2 raised to 1. So this is the 2 optical isomers. 2 optical isomers. So this is the formula we have to calculate the optical isomers. Get it? बस एवढंच लिहायचं आहे तुम्हाला. राईट द डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज. मॅग्नीजच्या कोणकोणत्या ऑक्सिडेशन स्टेट पॉसिबल आहे? तर मॅग्नीज मध्ये टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे, म्हणजे 7 त्याच्यामध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आहे. तर 7 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे त्याची ऑक्सिजन स्टेट किती असणार आहे? त्याची ऑक्सिजन स्टेट असणार आहे +2 to +7. गेट इट एवरीवन? देन हाऊ टू राईट? Then so this is the +2 +3 +4 +5 +6 +7. टोटल किती असेल? 6 असेल. 6 टोटल 6 ऑक्सिडेशन स्टेट. राइट डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज +2 +3 +4 +5 +7 टोटल 6 असेल. गेट इट? अँड वाय +2 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इज मोर स्टेबल? त्याचं रिझन काय असणार? वाय द +2 इज मोर स्टेबल? बिकॉज मॅग्नीज इज इन द 25, so it is the that's argon, he preceding argon, and this is the 3d5 4s2. Get it? So manganese जर का +2 च्या स्टेट मध्ये गेला, so he become as a 3d5 4s0. So this is more stable because half filled orbital. गेट इट इवन? तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल झाला D5. D5 म्हणजे कसं? तर D5 मध्ये टोटल 5 ऑर्बिटल. 5 ऑर्बिटल मध्ये प्रत्येकामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. सो दिस इज मोर स्टेबल. गेट इट? एज कंपेयर टू द other oxidation state. So this is more stable because the half filled. So because of half filled, the manganese +2 oxidation state is the most stable. Get it even? You should write in this way. नोट करता येईल तुम्हाला? प्लीज चेक करा सर्वांनी. समजलंय का? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. येस, ओके. गेट इट? क्लिअर आहे सर्वांना? हा, मॅग्नीज 25, आर्गॉन 3d5 4s2. ओके. नेक्स्ट इज द that's prepare the following by using the methyl magnesium iodide. So these are the preparations methods. So हे preparations method विचारतात तुम्हाला. Methyl magnesium iodide is a Grignard reagent. So this is the question from the high question
राईट डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. हा क्वेश्चन ट्रान्झिशन इन अ ट्रान्झिशन मधला आहे. ट्रान्झिशन इन अ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. गेट इट. आणि प्रिपेअर द फॉलोइंग बाय युजिंग द ग्रिग्नार रिएजंट. तर हा क्वेश्चन अल्कोहोल फिनॉल्स मधला आहे. तर दिस इज अल्कोहोल फिनॉल्स. तर मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड म्हणजे CS3Mg iodide. So this is Grignard reagent. By using Grignard reagent we have to prepare the ethanol. So what is the reaction? Grignard reagent. तर इथेनॉल साठी तुम्हाला Grignard reagent आणि प्लस तुम्हाला मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड आणि प्लस तुम्हाला घ्यायला लागेल ऍसिटाल्डेहाइड CS3C डबल बॉन्ड OH. ऍसिटाल्डेहाइड. गेट इट वन. सो ऍसिटाल्डेहाइड घ्या तुम्ही. ऍसिटाल्डेहाइड अल्डेहाइड घ्या कोणतरी CS3C डबल बॉन्ड OH आणि त्याच्यामध्ये 2 कार्बन तयार होतील. येस. म्हणजे इथे काय करा, थांबा 1 मिनिट. इथेनॉल आहे ना, इथेनॉल बरोबर तुम्ही काय करा, फॉर्मल्डिहाइड घ्या. फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड. फर्स्ट वी हॅव टू टेक द फॉर्मल्डिहाइड. कारण एनी फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार रिएजंट टू गिव्ह द प्रायमरी अल्कोहोल. गेट इट. So this is the HC double bond OH. Formaldehyde, yes, will give the primary alcohol, 1 degree alcohol. Ethanol is the 1 degree alcohol. This is the 2 degree alcohol, so we have to take here the acetaldehyde. इथे तुम्ही acetaldehyde घ्या. आणि acetaldehyde plus Grignard reagent will give the Grignard reagent, same Grignard reagent. This is the Grignard reagent. Same Grignard reagent plus acetaldehyde will give the secondary alcohol. And then number 3 as a tertiary alcohol. That's a 2-methyl propane 2-OL. This is tertiary alcohol. So Grignard reagent methyl magnesium iodide and plus acetone. Acetone CS3C double bond OH. OCS3. Acetone, yes, will give the tertiary alcohol. It is so simple reaction. तर here direct reaction given आहे टेक्स्ट मध्ये. इट इज टेक्स्ट मध्ये चेक करा, आपण डायरेक्ट रिएक्शन गिवन आहे ते तुम्ही सॉल्व करू शकता. डिफाइन द इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सोल्युशन्स. Solution iblioscopic constant, that's the Kb. So Kb is equal to delta Tb, okay, is equal to Kb by m. So the delta Tb divided by the m. So this is the Kb is equal to delta Tb, that's 1 molar solution. Then आता हे डिफाइन करायचं तुम्हाला, तर डिफिनेशन तुम्हाला याच्यामध्ये असेल सोल्युशन्स मध्ये. गेट इट. वन इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज मध्ये. Okay, this is your definition. Iblioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. So this is your answer. This is definition. Always remember, this is definition. Iblioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. हे युनिट पण विचारता, युनिट ऑफ द केबी विचारता, पण एक लक्षात घ्या केबीचं युनिट आणि सेम आहे. केएफ आणि केबी हॅज अ सेम युनिट. Get it? Iblioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. But fine, this is your answer. Write the relationship between the freezing point depression and the molar mass of solute. मी सांगितलं होतं की हे एक्सप्रेशन तुम्हाला कायम एक्झाम मध्ये विचारतात. ऑलवेज रिमेंबर. तर derive the relationship between the freezing point depression and the molar mass of solute. म्हणजे M2 चं एक्सप्रेशन. M2 is equal to, get it? What is the M2? तर हे डेरिवेशन करून ठेवा. टोटल 4 डेरिवेशन आहे. M2 चे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आणि ऑस्मोटिक प्रेशर. तर यांचे 4 रिलेशन्स आहे. ते 4 पैकी एक तर फिक्सच असणार आहे. तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द सोल्युशन्स. गेट इट. तर टोटल तुम्हाला 4 एक्सप्रेशन्स आहे डिफरंट. गेट इट इवन. तर हे 4 एक्सप्रेशन तुम्हाला शो लिहिता आले पाहिजे. आता मी तुम्हाला इथे एक शो करेन पहा. इथे एक मोलर मासचं एक्सप्रेशन दिलं.
ठीक आहे. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉईंट सांगतो तुम्हाला मी, मार्क करून घ्या आपण. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, मोलर मास. yes, this is a derivation. Molar mass of solid from freezing point depression, and but this is your answer actually at the end. तर हा क्वेश्चन पहा, 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर टोटल 4 आहे, लक्षात घ्या. 4 असे एक्सप्रेशन आहे M2 चे. तर असे त्याला मार्क करून ठेवा. टोटल 4 आहे. M2 इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉईंट आणि ऑस्मोटिक प्रेशर. तर 4 पैकी एक बोर्डला फिक्स असणार आहे. देन डिफाइन द बफर सोल्युशन. तर बफर सोल्युशन म्हणजे काय, तर हा क्वेश्चन आयोनिक मधला आहे. तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक. मी डेफिनेशन मार्क करून देतो, त्या मार्क तशाच डेफिनेशन लिहायचं, बफर सोल्युशन. अँड राईट 4 ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन. हा एक IMP क्वेश्चन आहे आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये. तर बफर सोल्युशन म्हणजे काय, द सोल्युशन विच डज नॉट चेंज इज pH और रेजिस द pH. त्याचा pH सेम असतो, कॉन्स्टंट असतो, चेंज होत नाही, त्याला म्हणतात बफर सोल्युशन. सो सिंपल. आणि इट हॅज अ डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे, गेट इट. तर प्लीज राईट नो. बफर सोल्युशन्स. yes, buffer solution. The buffer solution ची definition लिहा. Buffer solution is defined as a solution which resists drastic change in pH even when a small amount of strong acid or strong base is added to it. This is definition. Defined. Defined म्हणजे definition ना, लक्ष द्या. 1 मार्क इथे मिळेल तुम्हाला, 1 मार्क्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेव्हा प्लीज लेबल करा बफर सोल्युशन. ही डेफिनेशन झाली. आणि त्याच्यात ऍप्लिकेशन्स. तर ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन. प्रॉपर्टीज आणि डेफिनेशन सेम आहे, त्यामुळे प्रॉपर्टीज विचारतात कधी कधी आणि कधी कधी ऍप्लिकेशन्स. त्यामुळे ऍप्लिकेशन्स मध्ये लक्षात द्या. इन बायोकेमिकल सिस्टीम. तर बायोकेमिकल सिस्टीम मध्ये pH ऑफ ब्लड. कुठे गेला ब्लड, हा ब्लडचा pH. दिस इज व्हेरी फिक्स बिकॉज ऑफ कार्बोनेट बायकार्बोनेट बफर. एक नोट करून ठेवा आपण, बस एवढंच लिहायचं तुम्हाला. त्याच्यानंतर ओके, मेडिसिन लिहा. ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री लिहू नका काही, ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री लिहायची गरज नाही. मेडिसिन आणि अनालिटिकल 3 विचारत ना, 3च लिहायचे. पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टॅब्लिश्ड बाय ॲडिशन ऑफ सोडियम सायट्रेट, citric acid added to the milk of magnesia, and magnesium citrate which is formed as a buffer. The magnesium citrate for the milk of magnesia and sodium citrate penicillin preparation. आणि ॲनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये रोल काय याचा, तर pH 8 to 10 मेंटेन करायचं असेल तुम्हाला, तर यस इट इज यूज फॉर दॅट्स अ प्रेसिपिटेशन ऑफ द कटायन्स ऑफ थर्ड ग्रुप A. अमोनियम हायड्रॉक्साइड and अमोनियम क्लोराइड is used. So what is the pH of ammonium hydroxide, ammonium chloride? The pH is the 8 to 10 pH. So maintain the pH at that level. Understood even? So this is very important. So please हे IMP करून ठेवा आपण, त्याच्यावर फिक्स क्वेश्चन देतो तुम्हाला. बफर सोल्युशन आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स. इंडस्ट्री लिहायचं नाही, लक्ष द्या. इंडस्ट्री आणि ऍग्रिकल्चर लिहायचं नाही. आणि नंबर 1 लिहायचंय बायोकेमिकल सिस्टीम. बायोकेमिकल मध्ये pH ऑफ ब्लड लिहायचंय 7.4 किंवा 7.34 to 7.42. आणि बफरचं नाव लिहायचंय कार्बोनेट बायकार्बोनेट बफर, म्हणजे HCO3 मायनस आणि H2CO3. येस, विल गिव्ह द दॅट्स 2 मार्क्स. गेट इट. क्वेश्चन समजलाय का, की डिफाइन द बफर सोल्युशन. डेफिनेशनला 1 मार्क असेल, 1 मार्क फॉर डेफिनेशन. आणि ओके, राईट द 4 ऍप्लिकेशन्स ऑफ द बफर सोल्युशन. तर इथे तुम्हाला ओके दॅट्स 2 मार्क्स मिळतील. अंडरस्टूड इवन. तर हा क्वेश्चन व्हेरी इम्पॉर्टंट करून ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्रॅम पर मोल. तुम्हाला M2 गिले, ओके दॅट्स मोलर मास गिवन आहे, M इज गिवन आहे. फॉर्म्स क्यूबिक युनिट सेल. तर क्यूबिक युनिट सेल आहे विथ एज लेंथ आहे. एज लेंथ दॅट्स A is equal to given. A is equal to 405 पिकोमीटर आहे. इफ डेन्सिटी पिकोमीटरला 10⁻⁻12 नी मल्टिप्लाय करा, यस विल गिव्ह द मीटर. आणि सेंटीमीटर मध्ये 10 नी मल्टिप्लाय करा. डेन्सिटी इज गिवन आहे, रो इज गिवन आहे 22.7 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हॉट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक युनिट सेल. तर क्यूबिक युनिट सेल मध्ये काय फाइंड आउट करायचंय, एन फाइंड आउट करायचंय. व्हॉट इज द एन. आणि हा एन जर का 1 आला तर यस इट इज सिंपल क्यूबिक. आणि जर का 2 आला
तर इट इज बॉडी सेंटर, आणि जर का हा 4 आला तर यस इट इज FCC. तर एक्झॅक्ट व्हॅल्यू येणार नाही 134, काहीतरी 1.0 समथिंग, 2.0 समथिंग, 4.0 समथिंग. सो दिस इज द नेचर ऑफ क्यूबिक युनिट सेल. अंडरस्टूड. तर मोलर मास इज गिवन 27 ग्रॅम पर मोल. एज लेंथ गिवन आहे, एज लेंथचा क्यूब करा, व्हॉल्यूम मिळेल तुम्हाला. आणि 405चं पिकोमीटर टू मीटर करा, पुन्हा सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करा, कारण डेन्सिटी ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये गिवन आहे. गेट इट. सो पिकोमीटरचं कशामध्ये करा, सेंटीमीटर मध्ये करा, आणि एज लेंथचा क्यूब घ्या, म्हणजे 405चा क्यूब घ्या, तुम्हाला व्हॉल्यूम मिळेल. गेट इट. व्हॉट इज ओके नेचर ऑफ द क्यूबिक युनिट सेल. तर क्यूबिक युनिट सेल मध्ये एन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. गेट इट इवन. सर्वांना समजलं का? ठीक आहे, मी तुम्हाला याचे ओके न्यूमेरिकल डेटा नोट करून देतो. व्हॉट इज द न्यूमेरिकल डेटा? That's the density is equal to m into n divided by a cube into Avogadro number. So this is n we have to calculate it. So n is equal to density into a cube into Avogadro number, and this divided by the whole divided by the m. Then what is the density given? The density is given as a, how much value for density, please check out. That's a 2.7 gram. So this is the 2.7 into okay, what is the a cube? So this is the a is equal to how much value? 405 picometer. So this is the 405 into 10 raised to how much? Minus 12 meter picometer. So is equal to 405 into 10 raised to minus 10 centimeter. So this is the value, that's 10 raised to centimeter मध्ये करून घ्या आपण. आणि ही व्हॅल्यू अशी पण होईल ना, 4.05 into 10 raised to minus 8 centimeter. Get it? So this is a 4.805 centimeter. आता याचा क्यूब करून घ्या आपण लगेच. इथे क्यूब करून घ्या. दिस इज a क्यूब, म्हणजे 4.05 into 10 raised to minus 8, आणि याचा क्यूब करा. ठीक आहे. तर 4चा क्यूब किती? नियरली 64 येईल, बरोबर का? 4 क्यूब किती येईल? 64, आणि 0.5 65 करा फक्त. आणि हे 10 रेज टू मायनस किती होतील? 24. तर दिस इज फॉर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ए क्यूब. ठीक आहे. आता ही डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करा, मग सोपं जाईल तुम्हाला. मग 65 इंटू 10 रेज टू हाऊ मच? -24 into Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23, and this whole divided by the molar mass. What is the molar mass is given? 27 molar mass is given, 27. So point shift होणार आहे फक्त 2.7 आणि that's a 27. I think calculation करू शकता तुम्ही. आणि हा n म्हणजे जर का if आन्सर मध्ये हा if n चा आन्सर जर का 1 आलं, काहीतरी 1 पॉइंट समथिंग काहीतरी आलं, 1 पॉइंट समथिंग, तर इट इज सिंपल क्यूबिक सेल. आणि इफ n ची व्हॅल्यू समजा 2 पॉइंट समथिंग काहीतरी आलंय, तर बॉडी सेंटर BCC. आणि n ची व्हॅल्यू समजा 4 पॉइंट समथिंग काहीतरी येते, 4.0 समथिंग, तर इट इज अ फेस सेंटर. सो व्हॉट इज युअर आन्सर ॲट द एंड? तर व्हॉट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ युनिट सेल? गेट इट इवन. सो दिस इज व्हेरी इझी. सॉल्व्ह करू शकता हा क्वेश्चन ना तुम्ही. आता मी तुम्हाला सर्व डेटा गिवन दिलाय, जस्ट लॉग मध्ये व्हॅल्यू पुट करा and we'll get the answer. What is the nature of cubic unit cell? So it is a question from solid state. तर हा क्वेश्चन सॉलिड्स आहे. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन निकेल टेट्राक्लोराइड. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन म्हणून टोटल तुम्हाला 6 कंपाऊंड आहे VBT चे, त्यांच्यापैकी एक तर फिक्स येतो तुम्हाला. गेट इट वन. सो मी तुम्हाला कोऑर्डिनेशन मध्ये शो करेन की तुम्हाला कोणकोणते कंपाऊंड्स करायचे आहेत कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये. तर VBT चे एक्झाम्पल्स आहे. तर VBT मध्ये काय करायचं तुम्हाला, त्याचं टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, त्याचं नेचर, लिगँडचा टाइप काय, लिगँड स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड आहे, गेट इट वन. तर त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्हाला हायब्रिडायझेशन चूज करायचं. मी पेअरिंग होणार आहे का नॉट अ पेअरिंग टेक्स प्लेस निकेल टेट्राक्लोराइड. तर टोटल तुमच्या टेक्स्टमध्ये जेवढे एक्झाम्पल्स आहेत त्यांच्यापैकीच एक्झाम्पल्स येतात. अंडरस्टूड इवन. तर ते मार्क करून ठेवा आपण आणि तेच स्टडी करा. येस, दिस इज युअर एक्झाम्पल.
तर हे जे एक्झाम्पल्स आहे हे एक्झाम्पल्स, गेट इट, हे एक्झाम्पल्स, दिस इज युअर एक्झाम्पल. डिरेक्टली एक्झाम्पल्स विचारतात. त्यामुळे एक्झाम्पल्स मध्ये काय काय आलं पाहिजे, बॉन्डिंग आलं पाहिजे, मॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक नेचर, गेट इट, डायमॅग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, गेट इट, हे नोट करता आलं पाहिजे. निकेल टेट्राक्लोराइड, सो दिस इज निकेल टेट्राक्लोराइड. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण, हा बोर्ड साठीचा क्वेश्चन, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, गेट इट. त्यासाठी कोणकोणते हायब्रिडायझेशन, व्हॉट इज हायब्रिडायझेशन, क्लोरीन काय, क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगॅन्ड, तर वीक फील्ड असेल तर पेअरिंग होणार नाही, देर इज नो पेअरिंग टेक्स प्लेस बिफोर हायब्रिडायझेशन, गेट इट, देर इज नो पेअरिंग टेक्स प्लेस बिफोर हायब्रिडायझेशन, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज दिस इज अ वीक फील्ड लिगॅन्ड. अंडरस्टूड इवन, नो पेअरिंग टेक्स प्लेस बिफोर हायब्रिडायझेशन. आता इथे पाहिजे, इथे रॉंग झालं ऍक्च्युअली. तर दीज आर द 4 वॅकंट sp3 ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग, ठीक आहे, हे नोट केलं, करेक्ट आहे. हा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हा इथे रॉंग आहे पाहिजे, 2 अनपेड आहे, इथे त्यांनी 4 अनपेड नोट केलं, हे रॉंग आहे, प्लीज इथे करेक्शन करा. इथे 2 अनपेड पाहिजे, 2 अनपेड, सीईटीला इम्पॉर्टंट आहे. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आणि पॅरामॅग्नेटिक, येस इट इज पॅरामॅग्नेटिक. आणि व्हॉट इज द जिओमेट्री, टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल. तर प्लीज राईट नाउ दिस इज टेट्राहेड्रल जिओमेट्री, कॉन्फ्लिक्ट, टेट्राहेड्रल लिहायचं तुम्हाला, sp3 हायब्रिडायझेशन, टेट्राहेड्रल, दिस इज कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल. बस, गेट इट इवन, एवढंच लिहायचं आहे. येस, विल गेट द 3 मार्क्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. टोटल जेवढे एक्झाम्पल्स आहे सॉल्व्ह केले तेवढेच करा, टेक्स्टबुक मधलेच करा, तेवढेच एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षा विचारतील. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग. ते कन्वर्ट मध्ये एक सर्व क्वेश्चन्स ऍसिटिक ऍसिड टू, हे सर्व दॅट्स अल्डिहाइड केटोन कार्बोझिलिक ऍसिडचे, अल्डिहाइड केटोन्स कार्बोझिलिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड टू अमाइड्स. तर ऍसिटिक ऍसिडचा फॉर्म्युला CH3 डबल बॉन्ड OH, आणि त्याचं ऍसिटामाइड करायचंय, म्हणजे याची रिएक्शन करायची दॅट्स अमोनिया बरोबर, अमोनिया बरोबर रिएक्शन करा. येस, विल गिव्ह द ऍसिटामाइड, ऍसिड प्लस अमोनिया, किंवा ऍसिटिक, हा ठीक आहे, ऍसिटिक ऍसिड प्लस अमोनिया ऍसिटामाइड, ऍसिटिल क्लोराइड प्लस टू गिव्ह द ऍसिटिक अनहायड्राइड. तर याची रिएक्शन सोडियम ऍसिटेट बरोबर करायची, सोडियम ऍसिटेट म्हणजे ऍसिटिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl आणि प्लस NaO मायनस C डबल बॉन्ड OCH3 आणि देन टू यूज, म्हणजे यांच्यामध्ये हा Cl आणि सोडियम रिमूव्ह होणार आहे, गेट इट. आणि यस, विल गिव्ह द ऍसिटिक अनहायड्राइड. ऍसिटिक अनहायड्राइड म्हणजे काय, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3. आणि ऍसिटामाइडचं स्ट्रक्चर काय असणार आहे, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, गेट इट इवन, ONH2. सो दिस इज ऍसिटामाइड. सोडियम ऍसिटेट टू मिथेन, तर इथे तुम्हाला डिकार्बोझिलेशन करायचंय. देन व्हॉट इज द रिएक्शन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड ONA आणि प्लस रिएक्शन विथ द NaOH in the presence of calcium oxide, soda lime. So it is called as a soda lime, and then this is the actually याच्यामध्ये जो पार्ट रिमूव्ह होणार आहे तो पूर्ण पार्ट असा रिमूव्ह होणार आहे फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, हा पूर्ण एवढा पार्ट रिमूव्ह होणार आहे, फक्त हायड्रोजन राहणार आहे, हायड्रोजन H प्लस आणि हा O मायनस, आणि इकडे पण हा मायनस असेल आणि हा प्लस असेल, गेट इट, अकॉर्डिंग टू दिस वन. म्हणजे फक्त हा असा राहणार CH3H आणि प्लस डायरेक्ट हा Na2CO3 रिमूव्ह होणार आहे, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट. सो दिस इज सोडियम ऍसिटेट टू methane. This is decarboxylation reaction. Decarboxylation reaction. So simple. Decarboxylation reaction. तर हे सर्व क्वेश्चन कार्बोझिलिक ऍसिड मध्ये, कार्बोझिलिक ऍसिड, अल्डिहाइड केटोन अँड कार्बोझिलिक ऍसिड्स, गेट इट. देन नाउ स्टार्ट द सेक्शन. सेक्शन डी. सेक्शन डी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, कारण हा स्कोरिंग पार्ट असतो मोस्टली, गेट इट. कारण मोस्टली स्टुडंट सेक्शन A-B-C पर्यंत पूर्ण एक्झॉस्ट होऊन जातात आणि सेक्शन डी पर्यंत एनर्जी राहतच नाही. मग जे व्यवस्थित आन्सर लिहितात
देन त्यांचा पेपर 50 आउट ऑफ 50 म्हणजे 70 50 60 ला जातो पेपर, इव्हन 75 70 ला. गेट इट. आयसोमॉर्फिझम, तर हा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट मधला आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट आयसोमॉर्फिझम, आयसो म्हणजे सेम प्रॉपर्टीज. अरेनियस इक्वेशन, तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द that's a kinetics, chemical kinetics, Arrhenius equation. The Arrhenius equation derive the expression to determine the activation energy. तर Arrhenius equation म्हणजे काय, तर हे नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. ठीक आहे, मी स्टार्टिंगला तुम्हाला सॉलिड स्टेट मध्ये शो करेन की वेर इज रिटर्न ॲज अ आयसोमॉर्फिझम. स्टार्टिंगला दिलंय पहा, आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम. गेट इट इव्हन. मार्क करून ठेवा प्लीज टेक्स्ट मध्ये तुमच्या. आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम. तर प्लीज तुम्ही काय करा, आता पॉलिमॉर्फिझम करून ठेवा. आयसोमॉर्फिझम, polymorphism. Polymorphism, IMP, a single substance that exists in two or more forms in crystalline structure. Polymorphism. आणि polymorphisms are formed under different conditions. आणि isomorphism म्हणजे काय, हॅव्हिंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि त्यांची कंपोजिशन पण सेम असतात ॲटॉमिक रेशो मध्ये. तर आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम, IMP लक्ष द्या. हे दोन्ही करून ठेवा आपण. आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. गेट इट. आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम, दोन पैकी एक असणार आहे तुम्हाला, लक्ष द्या. 1 मार्क्ससाठी जस्ट डेफिनेशन 1 मार्क. राईट अरेनियस इक्वेशन. तर अरेनियस इक्वेशन केमिकल कायनेटिक्स मध्ये, ऍट द एंडला अरेनियस इक्वेशन आहे. येस, यू शुड एबल टू राईट द अरेनियस इक्वेशन, ओनली अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन, तर प्लीज नोट करा. अरेनियस इक्वेशन मी शो करेन आपल्याला. व्हॉट इज अरेनियस इक्वेशन, तर दिस इज कॉल्ड ॲज अरेनियस इक्वेशन. के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू मायनस ए बाय आर टी. आणि विअरच्या टर्म लिहायच्या, लक्ष द्या. विअर, व्हॉट इज द विअर, के इज द रेट कॉन्स्टंट, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी, आर म्हणजे मोलर गॅस कॉन्स्टंट, टी म्हणजे टेम्परेचर केल्विन, आणि ए इज अ प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. हे आलंच पाहिजे. जर का हे लिहिलं नाही तुम्ही तर मार्क्स मिळणार नाहीत. ए इज प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. तर ए इज कॉल्ड ॲज अ प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर, हे आलं पाहिजे त्यामध्ये. प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर जर का नोट केलं तरच मार्क्स मिळतील. जर का तुम्ही असं नोट केलं नाही, प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर काय लिहिलं नाही, तर मार्क्स मिळणार नाहीत. तर प्लीज, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अरेनियस इक्वेशन, यू शुड एबल टू राईट द अरेनियस इक्वेशन. आणि प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर आणि अरेनियस सेम असतो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी. गेट इट. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनला दोघांचं पण युनिट सेम असतं. आणि बिसाइड्स ए इज फाउंड टू बी रिलेटेड टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोलिजन्स. म्हणजे व्हॉट इज द ए रिप्रेझेंट द दॅट्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोलिजन. तर प्लीज नोट करा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अरेनियस इक्वेशन, and this is a Arrhenius equation, right in this manner. Get it one, k is equal to a into e raised to minus e by rt. Understood? Is there any doubt? No. Okay. Now start the next question. So that's Arrhenius equation, temperature variation. Arrhenius equation, temperature variation. तो इथे अरेनियस इक्वेशन टेम्परेचर व्हेरिएशन आहे. डिटर्मिनेशन ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी फॉर डिफरंट टेम्परेचर. तो दिस इज ऍक्च्युअली द टेम्परेचर व्हेरिएशन. हे एक्सप्रेशन तुम्हाला नोट करायचं. दिस इज द एक्सप्रेशन, अरेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर व्हेरिएशन. तर हे डेरिवेशन आहे, जस्ट दिस इज डिराइव इट. गेट इट. डेरिवेशन. And at the end you should able to write the equation for temperature variation. Derive an expression to determine the activation energy for temperature variation. So this is expression. तो हे एक IMP expression है. Activation energy divided by 2.303 R and T2 minus T1 by T2 T1. Always remember T2 is greater than T1. So T2 is always greater than T1. So higher temperature taken as a T2 and lower temperature taken should be taken as a T1. Get it in the Arrhenius equation.
तर अर्निस इक्वेशन टेम्परेचर व्हेरिएशन मध्ये तो हे शेवटचं एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आहे नेक्स्ट क्वेश्चन, what are interhalogen compounds? So this is question from the group 17. तो ग्रुप 17 मधला क्वेश्चन आहे. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय, तर इन बिटवीन द हॅलोजन्स म्हणजे XX डॅश N असं, गेट इट इवन, and where N is equal to how much? N is equal to 1, 3, 5 or 7. Get it? So interhalogen compound. Write any two general characteristic of interhalogen compounds. दोन कॅरेक्टरिस्टिक विचारले, two general characteristic, and draw the Fisher projection formula for glucose. Actually हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्युल्स मधला आहे. गेट इट? दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द बायोमॉलिक्युल्स. आणि हा रिएक्शन हा जो क्वेश्चन आहे, राईट द रिएक्शन फॉर टेफ्लॉन, हा दॅट्स पॉलिमर मधला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री, पॉलिमर टेफ्लॉन. ठीक आहे, गेट इट? आता मी तुम्हाला इंटरहॅलोजन कंपाऊंड शो करेन. व्हॉट आर द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स अँड देन हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स ऍट द एंडला नोट केलं पाहिजे. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. So what you should able to write here? Interhalogen compounds. This is the XX dash, where it is written as the XX dash. Interhalogen compounds formed by combination of the atoms of different halogens. बस, this is definition. ही definition आहे, लक्षात द्या, ही definition आहे. This is definition of interhalogen compounds. And the interhalogen compounds regarded as a halide of more electropositive halogen. A given halide form interhalogen compound only with halogen having lesser electronegativity. So this is definition. Interhalogen compound ची definitions है. So you should able to write the definition of interhalogen compounds. Get it? This is definition. That's fine. No need to write other things. Get it? म्हणजे हा फॉर्म्युला आहे त्याचा, जर्नल फॉर्म्युला हा आहे. जर्नल फॉर्म्युला ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड इज असं विचारतील. आता त्याच्या जर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारल्यात ना, ऍटलीस्ट 2. तर मी ज्या मार्क करतोय त्या नोट करा. तर इट इज अ कन्सिडर ॲज अ हलाइड ऑफ एक्स. गेट इट? हलाइड ऑफ एक्स. देन नेक्स्ट इज त्यांचा रेशो. ॲज द रेशो इंक्रीजेस एन व्हॅल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक, इंटरहॅलो कंपाऊंड इव्हन नंबर से ती त्यांच्यामध्ये इव्हन नंबर्स ऑफ ॲटम्स असणार आहे. आणि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड जनरली इंटरमिडिएट बिटवीन दोज ऑफ हॅलोजन्स अँड विच आर मेड. आणि त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट व्हॅरी असणार आहे. डायमॅग्नेटिक आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट डायमॅग्नेटिक. गेट इट? व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे IMP करा, बस हा पॉइंट लिहिता आला पाहिजे. दे आर ऑल डायमॅग्नेटिक. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आर डायमॅग्नेटिक. गेट इट? हा एक पॉइंट नोट करा. हे लिहितं आपल्याला, बस एवढंच लिहा आपल्याला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अजून कोणता? टेफ्लॉनचा एक क्वेश्चन ना, टेफ्लॉन पॉलिमर मधला. टेफ्लॉन, ओके. टेट्राफ्लोरो आय थिंक वर असेल तो. ठीक आहे, ओके. टेट्राफ्लोरो इथिलीन, इथे टेफ्लॉन. जस्ट प्रिपरेशन, यू शुड एबल टू राईट ओनली प्रिपरेशन. तर दिस इज अ टेफ्लॉन. तर टेफ्लॉनचं प्रिपरेशन आहे, फक्त रिॲक्शन लिहायची, ओनली रिॲक्शन. नो रीड, ओके, नो रीड टू राईट द एनिथिंग. दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन. तर प्रिपरेशन विचारले तुम्हाला, प्रिपरेशनच लिहायचे. तर जसा क्वेश्चन आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, राईट द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन. तर टेफ्लॉनसाठी टेट्राफ्लोरो इथिलीन यांचे युजेस करून ठेवा आपण. युजेस इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम मध्ये युजेस पण विचारतात. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिस्क्राईब द कन्स्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द SHC.
हा क्वेश्चन अतिशय महत्वाचा आहे. HSC स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. टोटल 4 डायग्राम आहे तुमच्या याच्यामध्ये. 4 डायग्राम करून ठेवा आपण. HSC स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज H2O2 फ्युअल सेल, लीड ॲक्युम्युलेटर आणि ड्राय सेल कॉल्ड ॲज अ लिकलँड सेल. गेट इट. तर तुम्ही याच्यामध्ये चेक करा. ओके, कम्युनिटी पोस्टमध्ये किंवा याच्यामध्ये पोस्टमध्ये चेक करा. मी काही डायग्राम सेंड केलं आणि वर जी लिंक आहे, गेट इट, त्या लिंकला आपण क्लिक करा. लिंक जॉईन करा. तिथे तुम्हाला सर्व नोट्स मिळतील, डायग्राम मिळतील, गेट इट, PYQs पण मिळतील, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. तर प्लीज वर जी लिंक दिलेली आहे चॅट बॉक्समध्ये त्याला जॉईन व्हा आपण. ते दोन्ही पण व्हॉट्सअप ग्रुप पण आहे आणि नंतर ओके टेलिग्रामचं ओके ग्रुप चॅनल, तिथे पण आपण कनेक्ट व्हा. तुम्हाला त्या नोट्स मिळतील आणि ते डायग्राम्स पण मिळतील तिथे प्रॉपर. गेट आणि त्यांच्या रिॲक्शन्स. तर HSC स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट इज H2O2 फ्युअल सेल, लीड ॲक्युम्युलेटर, गेट इट इवन. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे प्लीज डायग्राम करून ठेवा. डायग्राम विचारणार तुम्हाला. आता हे कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आहे ना, तर कन्स्ट्रक्शन वर्किंगमध्ये कन्स्ट्रक्शन वर्किंगच लिहायचंय. गेट इट. तर इथे डायग्राम लिहायचे नाही, पण डायग्रामचा क्वेश्चन करून ठेवा. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. राईट एनी 2 डिफिकल्टीज इन सेटिंग द HSC. HSC साठी सेटिंग म्हणजे ओके, व्हाय इट इज डिफिकल्ट टू सेट द HSC. ठीक आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तर मी शो करेन तुम्हाला, पण डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम करून ठेवा आपण आणि त्यांच्या रिॲक्शन्स एक. सॉल्ट ब्रिज एक करून ठेवा, त्याची डायग्राम. सॉल्ट ब्रिज एक, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड HSC आणि त्यांचं कन्स्ट्रक्शन्स. येस, दिस इज अ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि हा कन्स्ट्रक्शनचा पॉईंट आहे. तर दिस इज कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन मध्ये फक्त हाऊ इट इज कन्स्ट्रक्टेड, म्हणजे व्हॉट इज द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड आहे, मर्क्युरी कंटेनिंग आहे, सराउंडेड बाय द आउटर जॅकेट्स आहे. त्याच्यानंतर डिझॉल्व ऑक्सिजन 180 atm प्रेशर आहे. हे आलं पाहिजे त्या आन्सरमध्ये. आणि व्हॉट इज द रोल ऑफ प्लॅटिनम. प्लॅटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड अँड सर्व ॲज अ साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ द प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड. What is the role of platinum in the HSC? The platinum does not take part in the electrode reaction. Okay, it is an inert electrode and serve as a site for electron transfer. Get it even? So this is very important. And then यांचं फॉर्म्युलेशन. तर हे नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, इज देयर इन डाऊट? नो. तर दिस इज आर द HSC, तर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. त्याच्यानंतरच्या डिफिकल्टीज एक विचारतात. डिफिकल्टीज वाईज सेटिंग द HSC. Difficulties in setting the HSC. It is difficult to obtain the pure and dry hydrogen gas. This is very important. Difficulties in HSC, setting HSC. It is very difficult to set the HSC electrode because pure and dry hydrogen gas is difficult to obtain. The pressure of the hydrogen gas cannot be maintained at exactly 1 atm. This is okay. Second difficulty. It is very difficult to maintain the pressure at the 1 atm pressure. And next is the concentration of H plus ion solution cannot exactly maintain by the 1 molar. The 1 molar concentration maintain करता येत नाही का, कारण evaporation होणार आहे during that's here. Okay, bubbling evaporation takes place, so the changes the concentration of solution. So it is very difficult to maintain concentration. It is very difficult to obtain the pure and dry hydrogen gas. And next is it is very difficult to maintain the pressure as 1 atm throughout the experiment. Get it? So these are the difficulties. It has okay. What are the difficulties? Difficulties number 1, it is difficult to obtain pure and dry hydrogen gas. Number 2, it is very difficult to maintain the pressure 1 atm exactly while bubbling the gas. And third, it is very difficult to maintain the concentration exactly 1 molar while bubbling because evaporation takes place, and as evaporation takes place, concentration of solution changes. So these are the 3 difficulties while setting the HSC. Get it? Then these are the question. These are the very big question. That's a 4 marks question. Okay, this is question from electrochemistry. So write here electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं वेटेज चांगलं आहे, लक्ष द्या. त्यामुळे अभ्यास चांगला करा आपण. आणि एकदम सोपा चॅप्टर आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे.
राईट एनी टू स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. कोणते पण दोन स्टेटमेंट लिहायचे फर्स्ट लॉचे, आणि फॉर सर्टन रिएक्शन डेल्टा एच अँड डेल्टा एस इज गिवन ॲट वॉट टेम्परेचर चेंजेस ओव्हर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑक्युअर. सो दिस इज द डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. So at equilibrium delta G is equal to delta H minus T delta S. So that's T delta S is equal to delta H. So T is equal to how much value? Delta H divided by delta S. So substitute this value, will get the answer. बस तुम्ही इधर टेम्परेचरला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. या किती -224. आता ही व्हॅल्यू किलो जूल आहे, लक्ष द्या. किलो जूलचे जूल करा, मग हाऊ मच जूल, किंवा मग दोन्ही किलो जूल मध्ये करा. समजलं का? ओके, किलो जूलचे जूल करा किंवा दोन्ही किलो जूल मध्ये करा, तरी आन्सर मिळेल तुम्हाला. गेट इट इवन. त्यामुळे आपण काय करू, याचे किलो जूल करून टाकू आणि डिवायडेड बाय डेल्टा एस काय जूल मध्ये 153, आणि हे सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. येस, विल गिव्ह द मायनस मायनस ना कॅन्सल होणार आहे. आणि कशात आन्सर असणार आहे? केल्विन मध्ये. दिस इज युअर आन्सर. तर ऍट द एंड तुमचा आन्सर कशात असेल? केल्विन मध्ये. व्हेरी इझी न्यूमेरिकल, 1 मार्क. गेट इट. तर मी फॉर्म्युला पण डिराइव्ह केला आहे. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस ॲट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0. सो द टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवायडेड बाय डेल्टा एस. सो बाय सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू विल गेट द टेम्परेचर. गेट इट. आणि ह्या टेम्परेचरला बिलो द टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑक्युअर ना. तर बिलो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस म्हणजे ह्या रिएक्शनच्या अबाव टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस. म्हणजे आन्सर काय असेल? टी ग्रेटर दॅन दिस टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस, ऍक्च्युअली नॉन स्पॉन्टेनियस. दोन्ही व्हॅल्यू मायनस असेल तर बिलो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, दोन्ही व्हॅल्यू प्लस असेल तर अबाव टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस. आता इथे मायनस आहे म्हणजे बिलो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, पण तुम्हाला स्पॉन्टेनियस बिलो नाही विचारलं तर नॉन स्पॉन्टेनियस विचारलंय, म्हणजे ह्या टेम्परेचर अबाव टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस. गेट इट. सो राईट आन्सर इन दिस वे. आणि फर्स्ट लॉचे दोन स्टेटमेंट विचारलेत. तर दोन स्टेटमेंट कोणते? एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कॅन बी कन्वर्ट इन टू द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. द टोटल अमाऊंट ऑफ द एनर्जी इन द युनिवर्स इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर हे असं लिहायचं तुम्हाला. गेट इट इवन इन दिस वे. ठीक आहे. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मी शो करीन आपल्याला. ओके, वेअर दिस एक्सप्रेशन. तर ते एक्सप्रेशन कुठे आहे पहा. स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस. एंट्रॉपी, गिब्स एनर्जी एंट्रॉपी मध्ये. Yes, this is the equation actually. Okay. Temperature of the equilibrium. For equilibrium, delta G is equal to 0. So substitute the value 0 is equal to delta H minus T delta S. So we'll get this expression. Get it? So this is very important. हे लक्षात ठेवा. आणि दोन्ही व्हॅल्यू जर का प्लस मायनस असेल तर त्या काय असणार? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक आहे. आणि अजून कोणतं इक्वेशनचं होतं? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक्स इक्वेशन ना. तर व्हॉट आर द इक्वेशन? दॅट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. चॅप्टरच्या स्टार्टिंगलाच असेल पाहते. तर एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कॅन बी कन्वर्ट इन टू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. द टोटल अमाऊंट ऑफ द एनर्जी इन द युनिवर्स इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर दीज आर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. ओके, मॅथमॅटिकल इक्वेशनच्या अगोदर आय थिंक. करेक्ट का? मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स त्याच्या अगोदरच असेल ते. ठीक आहे. मी शो करतो आपल्याला. मार्क करा टेक्स्टबुक मध्ये. Yes, these are the statements. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So these are the statement. Laws stated in different ways. The energy of the universe remains constant. First statement.
the total internal energy of the isolated system is remains constant and energy is neither created nor be destroyed. So these are the statement. All above statements are equivalent. So at least you should able to write any two. ह्या 3 स्टेटमेंट पैकी 2 लिहायचे तुम्हाला. कोणते 2 लिहा? एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड and can only be converted from one form into another form. I think this is too much easy. The energy of the universe remains constant and the total internal energy of an isolated system is constant. Get it? So out of 3 you should be able to write the any 2 will get the 2 marks. So these are the first law of thermodynamics. आता तुम्ही फर्स्ट नका करू, आता तुम्ही सेकंड करून ठेवा. सेकंड एंट्रॉपी बद्दल. ठीक आहे. सेकंड लॉ एंट्रॉपीचा मी तुम्हाला शो करेन. थांबा इथे. गेट इट? एंट्रॉपी. सेकंड लॉ करून ठेवा आपण. आता फर्स्ट नका करू, सेकंड करा आपण. ओके. आणि हे डेफिनेशन करून ठेवा. एन्थाल्पी, कंबशन, वेपरायझेशन ते पण विचारतात तुम्हाला. स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी असा क्वेश्चन येतो तुम्हाला. विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी. स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी. तर हा क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट लॉ आता नका करू. ठीक आहे. गेट इट? फर्स्ट लॉ एकदा वाचून ठेवा आपण. हिज लॉ एक महत्वाचा आहे. हिज लॉ. तर द स्पॉन्टेनियस नॅचरल प्रोसेसेस. द स्पॉन्टेनियस नॅचरल प्रोसेसेस टिल ॲट द एंड. गेट इट? सो प्रोसेस ऑक्युअर ओके इन अ डिरेक्शन दॅट लीड्स टू द इक्विलिब्रियम. हे एक स्टेटमेंट करून ठेवा आपण. एंट्रॉपी. yes, this is the second law of thermodynamics, entropy and spontaneity. Yes, this is statement. This is very important for your board exam. तर हे IMP करून ठेवा. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर याच्यावर शुअर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. हो, 1 मार्क इझी मिळू शकेल तुम्हाला. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट करा. हो, पाठ करून ठेवा. हे गेट इट? पाठ करून ठेवा. 1 मार्क मिळेल तुम्हाला. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट that total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. The second law of thermodynamics states that total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. Get it? So this is very important and yes, you should able to write this expression. So हे expression तुम्हाला नोट करता आलं पाहिजे. So this is very important expression. तर लक्षात ठेवा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आणि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन नोट करता. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन आहे हा. क्वेश्चन नंबर 31. तर दीज आर द क्वेश्चन 31. डिफाइन गँग्यू. व्हॉट इज द गँग्यू हियर? तर गँग्यू इज अ अनवॉन्टेड पार्टिकल. गँग पार्टिकल्स. इट इज कॉल्ड द गँग ऑल्सो. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द. तर आपण हा नोटून ठेवलाय का? क्वेश्चन लेबल करा प्लीज. वेर इट इज. ठीक आहे. तर 2 स्टेटमेंट्स आहेत थर्मोडायनामिक्स. तर हा होल क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स साठी. थर्मोडायनामिक्स. गेट इट? टू मच इम्पॉर्टंट चॅप्टर. हायेस्ट वेटेज आहे. 6 to 8 मार्क्स वेटेज. डिफाइन गँग पार्टिकल्स. व्हॉट इज द गँग पार्टिकल? अनवॉन्टेड अर्थ इम्प्युरिटीज. ठीक आहे. हा क्वेश्चन डी अँड एफ ब्लॉक मधला आहे. म्हणजे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट मधला क्वेश्चन या मेटलर्जीच्या सेक्शन मध्ये. मेटलर्जी. आयोनायझेशन आयसोमर्स हा कोऑर्डिनेशनचा क्वेश्चन आहे. दिस इज कोऑर्डिनेशन. एरोमॅटिक केटोन्स हा अल्डेहाइड केटोन्स चॅप्टर मधला क्वेश्चन आहे. अल्डेहाइड केटोन्स. आणि राईट द यूज ऑफ एन्व्हायरमेंटल मिथिलीन क्लोराइड हा हॅलोजनचा क्वेश्चन आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. गेट इट? ठीक आहे. आता मी आणि इथे तुम्ही डीडीटी करा प्लीज. मिथिलीन क्लोराइडच्या ऐवजी डीडीटी करून जा. डीडीटी. हा, हे IMP डीडीटी. आता इथे एरोमॅटिक केटोन नका करू. इथे तुम्ही एरोमॅटिक इथर्स करा. एरोमॅटिक इथर्स. आणि हे आयोनायझेशन आयसोमर नका करू आता तुम्ही इथे. ठीक आहे. इथे लिंकेज आयसोमर करून जा आपण. लिंकेज. पहा काय काय सांगतो मी तुम्हाला. तर इथे लिंकेज आयसोमर करा. इथे एरोमॅटिक केटोन नका करू. आता इथे तुम्ही काय करा? एरोमॅटिक इथर्स करा. एरोमॅटिक इथर्स.
ठीक आहे. ॲरोमॅटिक केट अल्डेड पण करू शकता. ॲरोमॅटिक अल्डेड, ॲरोमॅटिक इथर्स महत्वाचे. ॲरोमॅटिक इथर्स करा, पर्टिक्युलर ॲरोमॅटिक इथर्स ठीक. आणि इथे काय करा, लिंकेज आयसोमर करून ठेवा. लिंकेज आयसोमर्स. इथे गँग्यू, आता गँग्यू नका करू. आता इथे तुम्ही काय करा, इलेक्ट्रो मेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हायड्रोमेटलर्जी ह्या तिघांपैकी एक. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, गेट इट, त्या तीन आहे ना, त्या तिघांपैकी एक करायचं. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी आणि हायड्रोमेटलर्जी. आणि राईट द यूज अँड एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट ऑफ मिथिलीन क्लोराईड नका करू, डीडीटी करा किंवा फ्रिऑन करा. फ्रिऑन्स, डीडीटी, फ्रिऑन्स यांच्यापैकीच येणार हा. मिथिलीन क्लोराईड, डीडीटी किंवा फ्रिऑन्स. फ्रिऑन्स म्हणजे सीएफसी, सीएफसी म्हणजे क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तर हे तीन, हे तीन पैकी करून ठेवा आपण. मिथिलीन क्लोराईड, डीडीटी, फ्रिऑन्स, गेट इट. आणि गँग्यू. आता गँग म्हणजे काय, गँग म्हणजे अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज. तर हे तुम्हाला ट्रान्झिशन आणि ट्रान्झिशन मध्ये मेटलचा सेक्शन आहे, गेट इट, मिडलला, म्हणजे 2 डी आणि एफ ब्लॉकच्या मध्येच त्यांचा स्टडी आहे. तर यस, मी आपल्याला गँगची गँग म्हणजे काय त्याची मी डेफिनेशन शो करेन. तर प्लीज डेफिनेशन तशीच द्यायची, मुलं काही पण नोट करतात, त्याला मार्क्स मिळत नाही, लक्ष द्या. हो, गँग पार्टिकल, गँग मेटलर्जी. ओके, मी सांगितलं तुम्हाला, हे करून ठेवा आपण, हे महत्वाचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. कोणकोणत्या प्रोसेस आहे, टाइप ऑफ मेटलर्जी, त्यामध्ये पायरोमेटलर्जी, हायड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी. यांच्या डेफिनेशन मध्ये हा वर्ड आला पाहिजे, हाय टेम्परेचर. त्याच्यानंतर हायड्रोमेटलर्जी मध्ये ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ देअर सॉल्ट. इलेक्ट्रोमेटलर्जी मध्ये हा वर्ड आला पाहिजे, इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन. बस हे वर्ड जे अंडरलाईन केलेले वर्ड आले, येस, विल गिव्ह द 1 by 1 मार्क्स. गेट इट इवन. नेक्स्ट, तर व्हॉट इज गँग. गँग म्हणजे काय, ओर मिनरल पण करून ठेवा आपण, ओर मिनरल्स आणि गँग. तर हे लक्षात ठेवा. तर दिस इज अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज. द सँड, मड अँड अदर अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज रिमेन्स विथ द ओर डिपॉझिट कॉल्ड एज अ गँग. तर दिस इज द इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. आता तुम्ही ओर पण करा, ओर म्हणजे काय, मिनरल्स म्हणजे काय, गेट इट, हे लक्षात ठेवा. आणि एक्झाम्पल एक लिहिता आलं पाहिजे तुम्हाला. एक एक्झाम्पल इथे नोट केलंय पहा, दीज आर द गँग. तर हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द गँग पार्टिकल्स इन द हिमॅटाइट. तर हिमॅटाइट मध्ये कोण गँग पार्टिकल्स आहे, तर दीज आर द गँग. गेट इट. सिलिकॉन डायऑक्साइड, अल्युमिनियम फॉस्फेट, गेट इट, दीज आर द गँग पार्टिकल. एक लक्ष द्या, ऑलवेज अर्थ क्रस्ट मध्ये ना सर्वात हायेस्ट अमाऊंट मध्ये ऑक्सिजन असतो ऍट द टॉप. म्हणजे नंबर 1 मध्ये ऑक्सिजन, नंबर 2 मध्ये सिलिकॉन, नंबर 3 मध्ये अल्युमिनियम, नंबर 4 ला आयर्न आहे. लक्ष द्या, म्हणजे कोणते टॉप 4 कोणते, तर सर्वात जास्त अर्थ क्रस्ट मध्ये ऑक्सिजन, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 अल्युमिनियम अँड नंबर 4 आयर्न. सो 4th नंबर आयर्नचा लागतो, इथे नोट केलं पाहिजे. आयर्न इज द 4th मोस्ट अबंडंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. याच्यावर सीईटी ला क्वेश्चन आहे बघा ना, लक्षात. सीईटी 2024 ला क्वेश्चन आहे तुम्हाला, फिक्स क्वेश्चन आहे. सीईटी 2024 4th पार्ट. ओके, 4th नंबर आहे, मोस्ट 4th. आणि नंबर 1 कोण आहे, ऑक्सिजन आहे. नंबर 2 ला सिलिकॉन, नंबर 3 अल्युमिनियम अँड नंबर 4th इज आयर्न. गेट इट. ते नोट करून ठेवा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याचे क्वेश्चन्स मी सेंड करेन तुम्हाला, तुम्ही लिंक जॉईन करून ठेवा, त्याच्यावर मी तुम्हाला क्वेश्चन, इव्हन दुपार काही क्वेश्चन सेंड केले पहा मी, चेक करा आपण. गेट इट. त्याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला मी सेंड केले आहेत, नोट्स पण सेंड केल्यात, प्लीज चेक करा ग्रुपला. ओके, गँग पार्टिकल्स. तर मी कोणकोणते डेफिनेशन सांगितलं तुम्हाला. गँग म्हणजे काय, त्याच्यानंतर अजून हायड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, गेट इट, इलेक्ट्रोमेटलर्जी आणि ओर्स आणि मिनरल्स. ओर म्हणजे काय आणि मिनरल म्हणजे काय. मिनरल नका करू, ओर करा फक्त. ऍक्च्युली हे तुम्हाला 9-10 ला काय ओके कुठेतरी असेल मे बी, आय थिंक. ओर म्हणजे काय म्हणून सहसा याच्यावर क्वेश्चन नसतो, पण हायर पर्सेंटेज ऑफ मेटल म्हणजे ओर, हे लक्षात ठेवा. आणि एक टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये ओरची नावं दिली आहे तुम्हाला. गेट इट. तर तो टेबल एक करून ठेवायचा आहे तुम्ही. त्या टेबलमध्ये ओर्स आणि नंतर, ठीक आहे, हिमॅटाइट, नंतर ते ओर्स. ठीक आहे, थांबा मी तुम्हाला शो करेन. हा, यस, दिस इज टेबल. तर हा टेबल आहे, मी तुम्हाला सेंड पण केलाय पहा, ग्रुपला चेक करा आपण.
तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हा टेबल टू मच इम्पॉर्टंट आहे सीईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सीईटीला याच्यामध्ये प्रत्येक ओरला क्वेश्चन आहे. तर आयर्नचा ओर हिमॅटाईट आहे, चाल्कोपायराइट. चाल्कोपायराइटचा फॉर्म्युला हाच आहे, लक्ष द्या. नंतर झिंक ब्लेंड, झिंक ब्लेंड म्हणजे झिंक सल्फाईड. तर प्लीज हे करून ठेवा. आपण यांची नावं करून ठेवायची, नाव आणि फॉर्म्युला ऑलवेज रिमेंबर. यांच्यासाठी एक शॉर्टकट ट्रिक पण सांगेन. कॉपरचा सी आहे तर याचा सी येतो, फक्त कॅलमाइन एक्सेप्शन आहे. कॅलमाइन हा झिंकचा ओर आहे. हे IMP आहे. कॅलमाइन इज अ ओर ऑफ झिंक आणि तो कोण आहे, झिंक कार्बोनेट आहे. गेट इट. आणि हे करून ठेवा आपण, क्युप्राइट, चाल्कोसाइट, चाल्कोपायराइट. चाल्कोपायराइट म्हणजेच चाल्कोसाइट. हा ऑलवेज रिमेंबर, चाल्कोपायराइट चाल्कोसाइट एकच आहे. दिस इज सेम. लिमोनाइट, लिमोनाइट म्हणजे कोणता, Fe2O3 हायड्रेटेड. हायड्रेटेड ओर म्हणजे लिमोनाइट. म्हणजे नेम द हायड्रेटेड ओर ऑफ आयर, लिमोनाइट. नेम द कार्बोनेट ओर ऑफ आयर, सिट्राइट. नेम द ऑक्साइड्स ओर ऑफ आयर, हिमॅटाइट अँड मॅग्नेटाइट. गेट इट. असं. आणि नंतर कॉपर पायराइट मध्ये कॉपर पण आहे, आयर्न पण आहे. सो कॉपर, आयर्न, पायराइट आहे, चाल्कोपायराइट. नेक्स्ट क्युप्राइट, क्युप्राइट म्हणजे कोणता, कॉपर ऑक्साइड आहे. आणि झिंक, झिंक मध्ये दोन, झिंक सल्फाइड आहे. झिंक सल्फाइड म्हणजे झिंक ब्लेंड. झिंकसाइड म्हणजे झिंक ऑक्साइड. आणि कॅलमाइन, कॅलमाइन म्हणजे झिंक कार्बोनेट. कार्बोनेट ओर ऑफ झिंक इज अ कॅलमाइन. अँड व्हॉट इज झिंक, झिंक साठी झिंक ब्लेंड असेल. गेट इट एव्हरीवन. तर हे नोट करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे हा एक क्वेश्चन असेल गँग पार्टिकलचा. आणि नंतर एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न पण आहे, ब्लास्ट फर्नस. त्यामध्ये हाऊ मेनी टेम्परेचर झोन आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट फर्नस, हाऊ मच आणि व्हॉट आर द रिॲक्शन. आयोनायझेशन आयसोमर्स हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला आहे. तर कोऑर्डिनेशन मध्ये आयोनायझेशन आयसोमेरिझम. तर याच्या अगोदर आयसोमेरिझमचे टाइप्स असेल. ठीक आहे. VBTच्या अगोदर VBT आयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझम करून ठेवा आपण, त्याचे क्वेश्चन फिक्स असतो तुम्हाला. कोऑर्डिनेशन आयसोमर. तर लिंकेज IMP मी तुम्हाला आता सांगितलं की तुम्ही लिंकेज करून ठेवा, लिंकेज आयसोमर्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP करून ठेवा, लिंकेज आयसोमर. लिंकेज म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये ॲम्बिडंट लिगँड पाहिजे. इट शुड कंटेन द 2 डिफरंट डोनर आयटम्स, ॲम्बिडंट लिगँड्स. अजून तर कोऑर्डिनेशन, वेर इट इज रिटन ॲज अ कोऑर्डिनेशन. आयोनायझेशन, आयोनायझेशन एक करून, आयोनायझेशन तर IMP आहे. आयोनायझेशन आयसोमर. आयोनायझेशन म्हणजे काय, एक्सचेंज ऑफ लिगँड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन अँड आयोनायझेशन स्फिअर. सो सिंपल. आणि एक्झाम्पल, ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द वन एक्झाम्पल. त्यामुळे कोणतं पण एक एक्झाम्पल, प्रत्येकाचं एक एक्झाम्पल करून ठेवा. प्रत्येक टाइप ऑफ आयसोमेरिझमचं वन एक्झाम्पल. ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द वन एक्झाम्पल. स्टुडंट डेफिनेशन लिहिता पण एक्झाम्पलच करेक्ट लिहित नाही, त्यामुळे मार्क्स मिळत नाहीत, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ॲरोमॅटिक केटोन्स. ॲरोमॅटिक केटोन्स हा क्वेश्चन अल्डिहाइड केटोन्स मध्ये येईल. याची डेफिनेशन करून ठेवा. ह्याच्यामध्ये अल्डिहाइड केटोन्स, ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या डेफिनेशन विचारतात एक मार्क्ससाठी. ठीक आहे. ॲरोमॅटिक केटोन्स तर वर असेल क्लासिफिकेशन मध्ये. नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड केटोन्स आहे, तर तिथे हा पार्ट असेल, क्लासिफिकेशन ऑफ द केटोन्स. देन व्हॉट आर द ॲरोमॅटिक. येस, दिस इज ॲलिफॅटिक केटोन्स. ॲलिफॅटिक नाही विचारणार तुम्हाला, ॲरोमॅटिकच विचारतील मोस्टली. गेट इट. ॲरोमॅटिक. प्लीज आपण करून ठेवा ॲरोमॅटिक. येस, दीज आर द ॲरोमॅटिक केटोन्स. तर हे ॲरोमॅटिक केटोन्स डेफिनेशन लिहायचं. त्याची डेफिनेशन कशी लिहायची पहा. द कंपाउंड्स इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज अटॅच टू आयदर 2 ऑरिल ग्रुप्स और 1 अरिल ग्रुप्स and 1 alkyl groups. So at least you should able to write the definition and one example, at least one example. त्यामुळे ही डेफिनेशन आहे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स. तर ॲरोमॅटिक केटोन्स म्हणजे काय, कार्बोनिल ग्रुप हा डिरेक्टली अटॅच आहे एका अरिल ग्रुपला किंवा 2 अरिल ग्रुपला आणि एका बाजूला अल्किल ग्रुप आहे. गेट इट. म्हणजे तो डायरेक्टली ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच आहे फ्रॉम आयदर वन साइड और द बोथ द साइड्स. आयदर साइड और वन साइड. Get it, both sides. Aromatic ketones. At least you should able to write the one example. तर एक एक्झाम्पल तर तुम्हाला नोट करताच आलं पाहिजे. गेट इट. इन लिहिता. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे सब क्वेश्चन आहे ना, ABC ॲरोमॅटिक आयोनायझेशन. आणि राईट द यूज ऑफ मिथिलीन क्लोराइड. तर मिथिलीन क्लोराइड मी सांगितलं तुम्हाला की हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे की याच्यावर तुम्हाला फिक्स क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. गेट इट. तर याच्यामध्ये
एंडला असेल पहा, ह्या चॅप्टरच्या एंडला तर तुम्हाला एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स नोट करून दिलेत, तर प्लीज ते करून जा. आपण मी तुम्हाला अजून 2 सजेस्ट करेन, फ्रिऑन्स अँड डीडीटी. तर त्याच्या एक क्वेश्चन फिक्स असेल तुम्हाला, लेट्स डीडीटी फ्रिऑन्स. गेट इट. ओके, तर दिस इज द डायक्लोरोमिथेन. सो डायक्लोरोमिथेन मिथिलीन क्लोराइड. ठीक आहे, तर याचे तुम्हाला युजेस आणि एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट विचारले. तर व्हॉट आर द युजेस, त्याचा यूज काय असणार, व्हॉट आर द यूज ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड. सो इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट, इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट, यूज ॲज अ प्रोपिलंट इन एरोसॉल. ॲटलीस्ट 2 दिलेत, एक तर लिहिता आला पाहिजे. इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट ऑर यूज ॲज अ प्रोपिलंट इन एरोसॉल. बस एवढंच लिहायचं, गेट इट इवन. आणि त्याच्यानंतरचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट काय लिहायचे पहा. एन्व्हायरमेंटल इफेक्टमध्ये हे लिहायचे, ओव्हर एक्सपोजर टू, इट इज डेंजरस, इट इज हायली डेंजरस, इट इज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ आईज ॲज इट डॅमेज द कॉर्निया. ठीक आहे, तर दीज आर द एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स. तर हे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स मिळणार आहे. गेट इट. हा एक पॉईंट लिहायचा आहे तुम्ही, आणि हा युजेसचा. गेट इट. तर तुम्हाला इथे 1 मार्क्स मिळेल. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हे जे बाकीचे आहेत ना, हे लक्षात ठेवा आपण. तर क्लोरोफॉर्मसाठी मी सांगेन आपल्याला, व्हॉट इज द क्लोरोफॉर्म. तर क्लोरोफॉर्मचा यूज लक्षात ठेवा. इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट एक्सट्रॅक्शन द नॅचरल प्रोडक्ट लाईक गम, फॅट्स. यूज ॲज अ सोर्स ऑफ डायक्लोरोकार्बिन. तर हा क्वेश्चन टेक्स्टमध्ये पण आहे, डायक्लोरोकार्बिनचा सोर्स म्हणजे क्लोरोफॉर्म आहे. गेट इट. आणि त्याचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स. सो इट इज अफेक्ट द लिव्हर. लॉंग एक्सपोजर, इट अफेक्ट द लिव्हर. गेट इट इवन. आणि इट फॉर्म द पॉयझनस कंपाऊंड फॉस्जिन. फॉस्जिन हा सीईटीला क्वेश्चन विचारता. गेट इट इवन. दिस इज क्वेश्चन सीईटी 2024. तर प्लीज आपण अभ्यास करायला स्टार्ट करा. सीईटी सायमल्टेनियसली अभ्यास करा. सो इट इज स्टोर इन द डार्क कलर एअरटाइट बॉटल. सो वेअर द क्लोरोफॉर्म स्टोर, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन अ डार्क कलर एअरटाइट बॉटल. सो हे करून ठेवा आपण क्लोरोफॉर्म. त्याच्यानंतर कार्बन टेट्राक्लोराइड, त्यांचा यूज करायचा आहे आपल्याला. इट सर्व ॲज अ यूज ऑफ सोर्स ऑफ क्लोरीन, आणि इट इज यूज ॲज अ क्लिनिंग एजंट, क्लिनिंग एजंट म्हणून वापरतात. हायली टॉक्सिक टू लिव्हर आहे. गेट इट. आणि देन याचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स काय असणार आहे. तर इट इज अ प्रोलॉंग इटिंग, दॅट्स अ प्रोलॉंग एक्सपोजर मे कॉजेस द डेथ. इट इज द ग्रीन हाऊस गॅस. तर हा एक ग्रीन हाऊस गॅस आहे. त्यामुळे हे पण विचारतील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाऊस गॅस. आणि इट इज सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक. तर इट इज कॅन्सर कॉझिंग एजंट आहे. कार्सिनोजेनिक, दॅट्स अ कॅन्सर कॉझिंग एजंट. आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आहे, दॅट्स अ डिसएग्रेबल स्मेल आहे, येलो क्रिस्टलाइन आहे. मेडिसिन, हिलिंग एजंट आहे, अँटीसेप्टिक आहे, ड्रेसिंग वाउंड्स. ठीक आहे, याचे युजेस आहे. आणि त्याचा एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स आहे, इट कॉजेस द रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी. फ्रिऑन्स, फ्रिऑन्सचं मी तुम्हाला IMP सांगितलं, फ्रिऑन्स करून ठेवा. फ्रिऑन्स अँड डीडीटी. तर फ्रिऑन्स म्हणजे काय, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स म्हणजे फ्रिऑन्स. ठीक आहे. रेफ्रिजरंट आहे, इट इज मोस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह. फ्रिऑन 12, R22, R11. गेट इट इवन. They are used as a refrigerant in fridge and air conditioning, propellant, blowing agent आहे, foam and packaging material. Get it? आणि it is also cause, what is the environmental effect? Ozone depletion stratosphere मध्ये. Get it? आणि then that's a breathing problem, loss of consciousness. आणि DDT very very important करा आपण. DDT is very very important. आणि डीडीटीचा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा. डीडीटी डायक्लोरो डायफिनिल, नाव लक्षात ठेवा. डायक्लोरो डायफिनिल, डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरोइथेन. दिस इज D, अगेन D, and this is T. DDT, डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरोइथेन, DDT. What is the long form of DDT? And draw the structure. Structure विचारते ना. Insecticide आहे DDT. Kill the insects such as the houseflies, mosquitoes, मलेरिया अँड टायफस. गेट इट. DDT. तर हे लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द यूज ऑफ DDT? इन्सेक्टिसाइड आहे. इट इज इन्सेक्ट सच ॲज हाऊसफ्लाईज, मॉस्किटोज, बॉडी लाईस. गेट इट. तर इट इज कंट्रोल टू मलेरिया अँड टायफस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. DDT दॅट्स हॅज ॲडवर्स इफेक्ट्स. सो इट इज बॅन. तर DDT बॅन आहे, लक्षात द्या. तर बॅन यूज ड्यू टू ऑल दिस ॲडवर्स इफेक्ट्स इज अक्युमुलेट इन द इकोसिस्टम.
So it is readily absorbed by the skin, dissolve in the oils or other lipids, and resistance to metabolism, accumulate in the fatty tissue. So these are the different adverse effects. That's why DDT is banned. And this is the structure of DDT. So हे structure IMP DDT लक्षात घ्या. This is very very important. Even हे CET ला पण विचारलंय, which of the following is the structure for DDT. Get it? So this is very important. तर हे मार्क करून ठेवा आपण. आणि DDT चं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे तुम्हाला. तर हाऊ मेनी क्लोरीन इन द DDT टोटल? 5. Okay, 5 chlorine. 5 chlorine atom in DDT. And what is the molecular formula of DDT? तो एक करून ठेवा. MCQs ला विचारतात CET मध्ये. CET मध्ये molecular formula विचारतात आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये sp3 sp2 कार्बन विचारतात. तर हा जो कार्बन आहे, दिस कार्बन ॲटम इज sp3 हायब्रिडाइज. sp3 आणि हा जो कार्बन आहे, हा कार्बन पण कसा आहे, sp3 हायब्रिडाइज आहे. सो दिस इज sp3 हायब्रिडाइज कार्बन. गेट इट? sp3 हायब्रिडाइज कार्बन. So there is a 2 carbon sp3 2 carbon sp3 and remaining as a sp2. So हे aromatic चे sp2 hybridized आहे आणि हे जे ना हा aryl halide आहे. These are the aryl halide. हे para position आहे. This is with respect to this group, this is para position. Get it? So represent as a para position and this is the 3 chlorine on the same carbon atom. Get it? So this is alkyl type, alkyl halide type. So how many alkyl halide? 3 alkyl halide type and these are the 2 are the, that's a para-chlorobenzene type. Total 5 chlorine है. May DDT contain how many chlorine atoms? 5 chlorine atoms. Get it? And what is the molecular formula? 6 plus 6, how many? 12, 12 and 14. So this is the C14. Get it? C14. H. 1, 2, 3, 4, 5. This is 4 and then 4 plus 4, 8. 8, 9. So this is the 9. And what is the chlorine? Chlorine is the 5. Total Cl5. So this is the C14H9Cl5. These are the total molecular formula of the chlorine. And that's